Om Nithyananda Paramashivoham. 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 Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present.
by being ferocious with your son. I'm your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva. Om Nithyanandam Paramashivoham. Alamachalam sarvadi sakshibhutam bhavatitam trigunarahitam sadguruntam namami. Nithyanandam everybody. We welcome each and every one of you for today's Parashakti Bhava Samadhi Darshan, manifesting through the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam. A few security measures by KAILASA's National Security Agency. Photography, video and audio recording of any kind is strictly prohibited. Please be on mute and be on camera. If you need to step out due to some unavoidable situation, please inform the digital security officer. A few important cautions. Once again, we would like to welcome all the Kailasa Vasis attending from Kailasa's monasteries, Nithyananda Gurukuls, temples, ashrams, and centers from all around the world. We welcome all the Facebook, Instagram, Nithyananda TV, Kailasa TV, Hinduism Now TV, and all those who are blessed to have the Nayana Diksha, which is the two-way video conferencing, who are joining us for today's sacred spiritual program, the Devi Bhava Samadhi Darshan. Let us now learn about Devi Parashakti, the Divine Cosmic Mother. Devi is the ultimate pure feminine consciousness, the Cosmic Mother. She is the Source Shakti. It is her cosmic womb, the Brahmanda Yoni, from which billions and billions of universes come out and go in. She is the source of the Big Bang and the black holes. Parashakti is the divine consort of Paramashiva, who is the primordial god in Hinduism. The first and foremost relationship is mother. An ability to learn, even the idea to relate, starts only with mother. Mother is an important way to connect what you think as life. In Vedic tradition, our rishis were aware that your ability to connect with the mother should be directed to cosmos. It should inspire, it should awaken your higher consciousness. It should inspire your higher consciousness to express through you. And connecting with life as mother is the most sweetest, most beautiful, most easiest form to ever connect. Pray out of his extreme compassion and love, the supreme founder of Hinduism is manifesting Devi Parashakti herself and gracing us, answering all our questions, attending to our prayers, giving boons, healing us, revealing our past, present, and future, delivering profound spiritual truths, and ultimately giving us the experience of Paramashivoham itself. Let us now understand what the Bhava Samadhi Darshan is. The word Samadhi is from two Sanskrit root words, Sama and Adi. Sama means oneness and Adi means source. So Samadhi means one with the source. Similarly, Bhava means attitude. So Bhava Samadhi means being one with the source through this aspect. Darshan means to have a glimpse of. In the Vedagamic tradition, this word is used to describe the moment when we behold a deity, an avatar, a saint or an enlightened being, as just seeing such beings can cleanse the karmas of lifetimes and create a deep and lasting transformation in us. Darshan is the powerful superconscious vibration that is present around the avatar at all times. He simply radiates the darshan just as the sun continuously radiates light.
The auspicious moment when you are able to catch it becomes a moment for darshan for you, raising you to the next level of superconscious breakthrough, like hitting the reset button on your very being. Divine cosmic beings are real and they manifest from Kailasa, the enlightened time space zone, to deities and incarnations. Divine cosmic beings manifest through Archavatara for the deities in temples and through Bhavasama darshans in Nijavatar as incarnations. Bhavasama darshan is the science of Nijavatar manifesting Paramashiva, the supreme consciousness. Devi Parashakti expresses through being of Rajarajeshwari and manifests as Nijavatar, physical form as Devi Meenakshi. The Archavatar, which is the deity, reflects the consciousness and manifestation, which is being of the superconscious energy. But human beings are not mature enough to receive the higher level experiences from the Archavatar directly. So the physical embodied form, the avatar, has to come down to bridge the gap and create an experience of the superconscious energy in all of us. Bhava Samadhi awakens your Kundalini Shakti, which is the latent potential energy in every human being. During darshan, the whole brain comes alive, turning into a superconductor of conscious energies that heal, empower, and transform our lives. During the Bhava Samadhi darshan, our neurons mirror that of the avatar. The mirror neurons activate and process all the observed movements of the avatar just by seeing. What are Akashic readings? Akashic readings are not just some predictions, they are readings from the cosmic archives. Beyond the time dimension, creation and destruction happen simultaneously. In the dimension of time starts the past, present, and the future. But because the Akashic records are stored in the space dimension, which is the Akasha, there is no past, no present, or future. That is why whatever you call as happened, happening, and yet to happen is already clearly recorded in the Akashic records. Let us now learn about the Supreme Pontiff of Hinduism after a short break. Nithyanam everybody, welcome back. Let us now learn about the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the reviver of Kailasa, a macrocosmic ancient enlightened Hindu civilizational nation. The Supreme Pontiff of Hinduism is the 1008th incarnation of Paramashiva as per Hinduism, and he has been recognized by his predecessors who are enlightened masters and adepts. The Supreme Pontiff of Hinduism has made the science of power manifestation, yoga, and temple based universities a lifestyle for the humanity. Let us now look at some of the coronations of the Supreme Pontiff of Hinduism. Before 1981, the Supreme Pontiff of Hinduism had been identified as the 1008th incarnation of Paramashiva by the spiritual adepts and enlightened masters of Hinduism. And in 1981, at the tender age of 3, he was initiated into Bala Sannyas and Chaturmasya. And in 1988, he was coronated as the future Guru Mahasannidhanam of the Tondai Mandala Adinam. In 1994, he was the successor of Arunachala Sarvampeetham by Guru Parampara. Following the same year, in 1999, he founded the mission Nityananda Sangha to revive Kailasa internationally. In 1999, he was also coronated as the successor of Kashi Sarvampeetham.
Here are some pictures of the Guru Parampara of the Arunachala Sarvanya Peetham. Here we can have a glimpse where the Supreme One of Hinduism founding the mission Nithyananda Sangha to revive KAILASA internationally. Here are some of the pictures where the Supreme One of Hinduism is being declared as the successor of Kashi Sarvanya Peetham. In 2002, on 4th of November, the Supreme Pontiff of Hinduism founded the Adi Kailasa Sarvanya Peetham, and on 1st of January 2004, he was declared as the successor of the Bhagyanagara, the Sripura Sarvanya Peetham, and on 31st of December 2004, he was declared and was elected as the incumbent emperor of the Suryavamsa Surangi Samrajyam of the Suryavamsa lineage. Here we are looking at the photographs taken on the day of the ceremony of laying the first brick of the Adi Kailasa Sarvanya Peetham. The Adi Kailasa Sarvanya Peetham today stands as the eastern headquarters of Sri Kailasa. Here are the photographs from the ceremony when the Supreme Pontiff of Hinduism was declared as the successor of the Bhagyanagara, the Sripura Sarvanya Peetham. Here we are looking at the royal lineage of the Suryavamsa Surangi Samrajyam, of which the Supreme Pontiff of Hinduism is the reigning emperor, the incumbent emperor. In 2007, he was declared as the Guru Mahasannidhanam of Adipalla Sarvanya Peetham. In 2007, he was also declared as the Mahamandaleshwar of Mahanirvani Akada. In the same year, and in 2012, he was coronated as 293rd Guru Mahasannidhanam of Madurai, Shamalapeta Sarvanya Peetham, the oldest Hindu papal state in the monastic Hindu kingdom. So here are the pictures where the Supreme Pontiff of Hinduism reviving the Adi Pallava Sarvanya Peetham. Here are some of the pictures where the Supreme Pontiff of Hinduism is coronated as the 293rd Guru Mahasannidhanam of Madurai, Shamalapeta Sarvanya Peetham. In 2013, the Supreme Pontiff of Hinduism was officially coronated as the Mahamandaleshwar, which is the supreme spiritual head of the Mahanirvani Akhada. The Mahanirvani Akhada is the largest monastic order, and the Supreme Pontiff of Hinduism is also the youngest Mahamandaleshwar to have ever been elected. In 2013, he was also declared as the Acharya Mahamandaleshwar of the Athal Akhada, which is the oldest monastic order in Hinduism. By Acharya Mahamandaleshwar Sukadevananda Ji, the then incumbent spiritual head. In 2014, he was also coronated as the Guru Mahasannidhanam of the Tanjavur Adinam. Here we are looking at the photographs from the ceremony when the Supreme Pontiff of Hinduism was declared as the Mahamandaleshwar of the Mahanirvani Akhada at the age of 36, the youngest Mahamandaleshwar. Here are the coronation photographs taken when the Supreme Pontiff of Hinduism was coronated as the Guru Mahasannidhanam of the Tanjavur Adinam. In 2014, he was coronated as the Guru Mahasannidhanam of Tiruvarur Adinam. In the same year, he was also coronated as the Guru Mahasannidhanam of Vedaranyam Adinam, and he was also coronated as the Guru Mahasannidhanam of Panjanadi Kulam. Here the Guru Parampara, the lineage of the Sannidhanams of Tiruvarur Adinam, where the Supreme Pontiff of Hinduism is the current emperor. He was also coronated as the Guru Mahasannidhanam of Vedaranyam Adinam. In 2015, he was coronated as the Guru Mahasannidhanam of Dharma Mukti Swargapuram Adinam. He was also coronated as the Guru Mahasannidhanam of Adipita Koladamata. In the same year, he was also elected as the Supreme Pontiff of Hinduism by a congregation of over 1,000 spiritual leaders or pontiffs. Here we are looking at the Guru Parampara of the Swargapuram Adinam. These are the photographs taken when the Supreme Pontiff of Hinduism was coronated as the Guru Mahasannidhanam of the Adipita Koladamata. You can see the previous pontiff of the Adipita Koladamata conferring the crown and the sacred symbols to the Supreme Pontiff of Hinduism.
These are the photographs from when the Supreme Pontiff of Hinduism was elected as the Supreme Pontiff of Hinduism by a congregation of over 1000 Hindu pontiffs and leaders at the age of 36. Let us now look at some of the global initiatives of the Supreme Pontiff of Hinduism. Over 26 years of relentless humanitarian services and initiatives including free vegetarian food, medical services, disaster relief, women empowerment initiatives, conflict resolutions, and peace initiatives, sustainable Hindu practices through various international agencies and bodies. The Supreme Pontiff of Hinduism has also authored over 300 books and 10,000 articles in 3 languages, namely English, Tamil, Sanskrit, and these have also been translated into 50 languages with over 1,000 titles. Over 20 million copies of books and articles have been sold, read and downloaded. And the Supreme Pontiff of Hinduism is also the establisher of the world's largest Hindu library with over 1 million books, 1 million palm leaf scriptures and over 20 million digital books. Over 10,000 hours of discourses and over 1 billion views on social media. The Supreme Pontiff of Hinduism is also revered as the most prolific and the most viewed guru in the digital world, read and watched by 1 billion plus followers in Hinduism. Sri KAILASA is the world's greatest digital Hindu nation with over 1 billion views. With over 1,120 Facebook pages, 50 websites, 102 Instagram channels, 70 initiatives, 458 YouTube channels, and so on. The Supreme Pontiff of Hinduism is also respected as the commentator of all the sacred scriptures, such as the Upanishads, the Bhagavad Gita, Shiva Sutras, Yoga Sutras, Ashtavakra Gita, Jain Sutras, etc. He has also been honored as the leader of Hinduism, the most awarded internationally recognized Hindu leader. He has also been acclaimed as one of the top 100 spiritually influential living personalities by Watkins' Mind, Body, Spirit magazine. The Sovereign Order of Kailasa, that is led by the Supreme Pontiff of Hinduism, and the Nithyananda Order of Monks, Nuns, and the Hindu diaspora are working for global peace and to give a superconscious breakthrough to the entire humanity. The Supreme Pontiff of Hinduism is also the establisher of the world's largest Hindu university in the world, with satellite campuses in over 150 countries. He is also the establisher of 1,000 plus Kailasa Enlightenment ecosystems, and he is also the founder and the reviver of over 100 Sarvanya Peetams. Next, we shall be looking at some of the news and events from Kailasa after a short. Nithyanandam everybody, welcome back.
Let us now look at some of the events from Kailasa and the news. January 3rd, 2022 marked the grand narrative of the Supreme Pontiff of Hinduism's 45th birthday. 32 cities worldwide celebrated Kailasa's HDH Nithyananda Day. January 8th, 2022 marked the grand finale of the celebration of the 45th Avatara Dinotsava of the Supreme Pontiff of Hinduism. Various important dignitaries, statesmen, prince and princesses of kingdoms, ambassadors and prominent celebrities and the journalists from around the world were present on these auspicious occasions. Reviving the enlightened civilization is a survival need, and human beings have lived an unconscious life and destroyed everything around us. Especially in the last 100 years, the deforestation, the damage we caused to the environment, and the collective negativity we increased is unimaginable. We are going too fast towards destroying the only home we have, which is the planet Earth. So, enlightenment, the conscious centric lifestyle, reviving the enlightened civilization, is no more a luxury. It is a survival need. In every level, it is time that we bring conscious centric policies, enlightenment centric ideas, non-violence, and coexistence centric values as lifestyle. Hinduism very clearly declares Ahimsa Paramo Dharma, the ultimate natural cosmic law, which is Dharma is non-violence. We bring non-violence in our play to our decisions and policies in the personal level, our societal level, or towards other nations or planet Earth. If this generation human beings wake up, we are going to leave a better planet Earth for the next generation. If we don't, I don't want to say what will be the result because there will not be anything left. If we don't wake up to the conscious centric values, the enlightened civilizational policies, values, the non-violent centric principles and ideas, the collective negativity which we have already triggered is not going to let us live on this planet Earth, the only home that we have as of now. So we all conscious human beings have the responsibility to unite all the nations and to revive the ethical environmentalism. We have to unite all the nations for consciousness studies and practices. We have to unite all the nations to preserve, to teach, live the enlightened sciences. We have to bring enlightenment centric policies, principles immediately to protect the environment, to bring gender equality, to bring real health, and not to use human beings as a resource for the pharmaceutical industry. We should focus more and more on bringing life positivity in every level. Kailasa, the only surviving ancient enlightened Hindu civilization, is working intensely, sincerely uniting all the nations. And uniting all the nations by recognized by the United Nations and unrecognized nations, civilizations, ethnic groups, matriarchal civilizations, the whole humanity, for reviving this consciousness based enlightened civilization. Kailasa is the first nation for all Hindus, and by the grace of Paramashiva, we do have a sovereign land that is gifted to us by more than one country, legally as per the Vienna Convention. The sovereign territories in more than one place for Kailasa, and in a few countries we have kind of autonomous, semi-sovereign small islands that were given to us. We also have the diplomatic relationships that have been established with a few dozen countries, and many countries have established the sister city agreements, the embassy relationship, spiritual embassy relationship, and many levels of recognition and diplomatic tie-ups. Kailasa is more a civilizational nation, and every awakened human being's heart is the territory of Kailasa. Kailasa commits to do its responsibility to spread the enlightenment sciences and revive the ancient enlightened Hindu civilizational nation for the sake of humanity. Yesterday, we celebrated the Vaikunta Vasal Darshan, and Vaikunta Ekadashi is one of the important and auspicious days for devotees of Lord Vishnu. It is dedicated to Lord Venkateshwara. So on that auspicious day of of on this auspicious day, the Supreme Lord of Hinduism blessed the world with the special darshan of Lord Venkateshwara as we saw in the morning, assuring his devotees liberation in both the inner and outer world. Let us look at some of the upcoming events and darshans. We have the special darshan for Pongal on 14th of February 2022, which is today, and at 8 p.m. Indian Standard Time, we have the special darshan and special satsang by the Supreme Pontiff of Hinduism.
The Makara Sankranti, also known as the Pongal, is the Hindu harvest festival representing new life. It is dedicated to Surya, who is the sun god. It's generally a 4-day festival that is celebrated according to the Tamil calendar, usually between 14th to 17th of January. The Supreme Pontiff of Hinduism blesses each and every one of us on this occasion of the Makara Sankranti, the Hindu festival representing new life. Let's all prepare ourselves and to be getting ready for the initiation and the special satsang at 8 p.m. IST. After 3 years, we have the special and the most awaited program, the Paramashivoham Level 3. The Paramashivoham is an immersive 21-day awakening event to teach you the science of manifesting the ultimate consciousness in you. This Paramashivoham, all of us are going to be manifesting the deeper experiences of the 25 states of consciousness, vertical time zones, and power manifestation. Join us for this grand event. Go to kailasa.org/Paramashivoham and register yourself for this groundbreaking event. In the next segment, we are going to be looking at some of the special recognitions that have been conferred to the Supreme Pontiff of Hinduism. Till then, we request every one of you to please stay tuned and we'll be continuing after a short break. Yes, Nithyanam everybody, welcome back. Let us now look at the special recognitions that have been conferred to the Supreme Pontiff of Hinduism. As we saw, over 32 cities worldwide have declared January 3rd, 2022 as KAILASA's HDH Nithyananda Day. Let us look at some of the proclamations from some of the major cities around the world. Mayor Paul E. Coogan of the city of Fall River, Massachusetts, confers a proclamation to the Supreme Pontiff of Hinduism and the sovereign of the sovereign state of Sri Kailasa, His Divine Holiness Bhagavan Nithyananda Paramashivam, proclaiming January 3rd, 2022 as Kailasa's SPH Nithyananda Day. We also have Mayor Lee Harris of the Shelby County, Tennessee, conferring a proclamation to the Supreme Pontiff of Hinduism and proclaiming January 3rd, 2022 as Kailasa's SPH Nithyananda Day. We also have Member of Legislative Assembly, Magadi Assembly Constituency in Karnataka, A. Manjunath, conferring a proclamation to the Supreme Pontiff of Hinduism and proclaiming January 3rd, 2022 as Kailasa's SPH Nithyananda Day.
Mayor William C. Dust of Concord, North Carolina, also confers a proclamation proclaiming the January 3rd, 2022 as the Incarnation Day of the SPH. The Honorable Mark D. Saulnier, the U.S. Congressman representing the 11th Congressional District of California, confers certificate of a special congressional recognition to the Supreme Court of Hinduism. Here we have a letter of appreciation from Mr. Sirpojin Lal Bihari, General Secretary of the Mauritius Sanatana Dharma Temples Federation, Mauritius. They also confer to the Supreme Court of Hinduism and the sovereign of the sovereign state of Sri KAILASA. We have another proclamation from Mayor Aquanetta Warren and Mayor Pro Tem Peter A. Garcia and the council members of the city of Fontana, California. They are conferring a proclamation to the Supreme Pontiff of Hinduism and the sovereign of the sovereign state of Sri KAILASA and joining the 45th celebrations of the Supreme Pontiff of Hinduism. Mayor H. William Mudds of the city of Lakeland, Florida, also proclaims and confers a proclamation that January 3rd, 2022 as Kailasa's HDH Nithyananda Day. Mayor J. Allen Joins of the city of Winston-Salem, North Carolina, confers a proclamation to the Supreme Pontiff of Hinduism and the sovereign of the sovereign state of Sri Kailasa, proclaiming January 3rd, 2022 as Kailasa's HDH Nithyananda Day. Mayor Sammy Phillips of the city of Jacksonville, North Carolina, also confers a proclamation proclaiming the January 3rd, 2022 as the Incarnation Day of the SPH. Mayor Krista Bernasconi of the city of Roseville, California, also confers a proclamation proclaiming the January 3rd, 2022 as the Incarnation Day of the SPH. We have another proclamation from Mayor Callan K. Riggle of the city of Delaware, Ohio, conferring a proclamation to the Supreme Pontiff of Hinduism and the sovereign of the sovereign state of Sri Kailasa, proclaiming January 3rd, 2022 as Kailasa's SPH Nithyananda Day, thereby honoring the 45th celebrations of the revival of the sovereign state of Sri Kailasa, which is the ancient enlightened Hindu civilizational nation and the first nation to the Hindus. Mayor Callan K. Riggle also thanks the local members of the Nithyanandeshwara Hindu Temple, Ohio for continuing outreach and the support to the city of Delaware. The Supreme Pontiff of Hinduism first visited Ohio in 2003 during his World Vijay Yatra. During his second visit in 2004, the Governor of Ohio, Robert Alfonso Taft III, conferred a proclamation to the Supreme Pontiff of Hinduism. The Supreme Pontiff of Hinduism gave a breakthrough discourse at the Bharatiya Hindu Temple on laughter is meditation at Powell in Ohio on August of 17, 2004. The Supreme Pontiff of Hinduism then had the subsequent Vijay Yatras to Ohio in 2005, 6 and 7, visiting various temples, churches, corporate worlds, where he delivered discourses on the powerful and profound truths of the Vedas and the Agamas. The first Kailasa temple, Kailasa, Ohio, was inaugurated on April 14, 2007. The Supreme Pontiff of Hinduism personally performed the Prana Pratishtha of the deities of Ganesha, Subramanya, Valli Devasena, Lakshmi, and Mushika and Nandi. The Supreme Pontiff of Hinduism came back to Ohio in 2009 and installed the deities of Sai Baba and Ram Parivar. He conducted multiple life empowering programs such as LBP, which is a Life Bliss program. The Supreme Pontiff of Hinduism conducted the first ever LBP to be conducted in a prison, the Ohio Women's Reformatory, in June 2009. Since 2003, over 110,000 hours of volunteer hours have been recorded towards the following. Over 2,000 Ohio residents have been participated in free programs. 75 free corporate meditations have been conducted for more than 700 people, including at Bank One, Cardinal Health, Nationwide, American Electric Power, Ohio State University, Ohio Wesleyan University, Ohio University, and Wittenberg. Over 25 free Nitya Yoga classes have been conducted, benefiting over 350 people. 34 free online programs have been conducted, including meditation and prayer for world peace, to more than 500 people. Over 100 free meditation and yoga classes have been provided to the inmates at the Ohio Reformatory for Women.
17 specialty wellness workshops on yoga, wellness, stress, Ayurveda, sattvic cooking, and weight loss have been conducted, and over 17,520 temple rituals conducted. Chanting classes to 53,200 people have been conducted, and 184 sessions of free online Akashic readings have been conducted to over 500 plus people. 272 meditation and meetup classes have been conducted for over 685 people, and 25,000 people have received free meals, and 5,000 spiritual discourses have been conducted. Since Kailasa, Ohio, thousands of Kailasa ecosystems have flourished in the United States in nearly all the 50 states. These ecosystems offer a place and space to explore through a host of activities from meditation to science. They nurture the quantum spirituality where material and spiritual worlds merge together and create a blissful living. They offer life solutions as per the Vedic scriptures and as revived by the Supreme Pontiff of Hinduism, who has positively transformed the life of millions. Mayor John David Smith, junior mayor of the city of Winchester, Virginia, also confers the proclamation proclaiming the January 3rd, 2022 as the Incarnation Day of the SPH. Commendation letter. We have another commendation letter from the National President of the 10 Indias and Magam Aikya Sangam Fiji, Sri Sadashiv Naikar, in the honor of the Supreme Pontiff of Hinduism, Bhagavan Nithyananda Paramashivam. Mayor Donald R. Sadler of the city of Washington, North Carolina, also confers a proclamation proclaiming that January 3rd, 2022 as the Incarnation Day of the Supreme Pontiff of Hinduism. It is now time that we move on to the next segment of today's Bhava Samadhi Darshan, which is a demonstration of extraordinary powers after a short break. Nityanam, everybody, welcome back. Let us now enter into the next segment, which is manifestation of these extraordinary Shaktis. Today, the Balasans, the Nityananda Yogis, and the initiated disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism will be demonstrating the power of third eye and sharing with all the experiences and the results of these extraordinary power manifestations. So, let us now learn about the Shaktis. What exactly are Shaktis? In the Vedagamas, the source scriptures of Hinduism, Paramashiva reveals in elaborate detail that every human being is hardwired to be able to manifest 463 plus extraordinary Shaktis, which are divine powers. Manifesting powers are described as a system, method, and a science for human beings to explore the various possibilities and powers and have access to various states of consciousness.
Shaktis manifest from the fundamental cognition that you are divine and you need to manifest divine, and not that you are a man and you need to reach divine. So let us understand some of the difference between Shaktis and Siddhis. Shaktis express from the space of enlightenment as a side effect of feeling connection with the divine and high integrity with the Guru. And Shaktis are the source of enlightenment, whereas the Siddhis are powers that manifest from tapas or penance for enlightenment, and Siddhis are on path of enlightenment. Siddhis are not permanent and Siddhis may divert you from enlightenment. Shaktis of Paramashiva manifest through ordinary human beings in an extraordinary way after the initiation from the avatar, and Shaktis are permanent. Paramashiva is the source of these Shaktis. He is the primordial divinity in Hinduism, the ultimate reality, cause which is self effulgent, all pervading, unchanging beyond time, space, form, and causality. As the fundamental base of Avyakta, which is the unmanifest, and the Vyakta, which is the manifest, he performs the Panchakritya, or the five cosmic acts of Srishti, Sthiti, Samhara, Trobhava, Anugraha, creation, sustenance, rejuvenation, pulling out of delusion, and liberation. The Supreme Pontiff of Hinduism is the 1008th living incarnation and representative of Paramashiva. He is also the reviver of Kailasa, which is the ancient enlightened Hindu civilizational nation. Ever since the beginning of the civilization, the Sanatana Hindu Dharma has been a cradle for enlightenment, sciences, and enlightened beings. It was where the science of enlightenment and Shaktis was lived and taught as a lifestyle. For the very first time in the modern age, the Supreme Pontiff of Hinduism is reviving these yogic sciences and transmitting it to the world at a record breaking pace that was never accomplished before. The knowledge and the science of manifesting these Shaktis are passed down from one generation to the next through the Diksha or initiation. But the Supreme Pontiff of Hinduism, being recognized as an incarnation at a very young age, was trained and taught these sciences to revive the initiations and the knowledge repositories for billions to manifest the science of power manifestation from the disciplines of Vedanta, Tantra, Srividya, Siddhavidya, science of Aushadha, Advaita, Bhakti Yoga, Paramashivognana, and Paramashivovignana. So, how do we awaken these Shaktis in us? Every ultimate truth, which is the Jnana, when it is mapped into your consciousness, manifests as the possibility and the power of every being, which is the Prajnana. Let us now watch a beautiful video on the science of initiation. Diksha is the direct transfer of spiritual energy by an enlightened being through look, word, or touch. The traditional Vedic book Navaratneshwara states, Sarvasamapi dikshanam muktihi phalamakhanditam avirodhat bhavantyeva prasangyastu bhuktayah. The main benefit of all initiations is moksha, enlightenment. As a side effect, health, wealth, leadership, and well-being happen. And in Rudrayamala Tantra, Shiva says, Devi diksha vihinasya na siddhihi na cha sadgatihi tasmat sarva prayatnena guruna dikshito bhavet. the one who is not initiated does not attain liberation nor a better future. So by all efforts, one should get initiated by Guru. What is the science of initiation? Neuroscience has proved that the process of initiation floods the brain with energy. This is the superconscious energy of Kundalini, our own highest inner potential energy. As the Kundalini flows from the thalamus to the cortex, it sets up a powerful energy loop within the brain, which awakens the latent non-mechanical parts which we have never used before. With increasing levels of coherence, the whole brain comes alive
turning into a superconductor of conscious energies that heal, empower, transform our lives, bliss and fulfillment. Initiation creates high awareness, visualization, creativity. It also slows the aging process and improves the immune system. Kundalini awakening, healing experience, levitation, teleportation, materialization. Experience the power of initiation through a range of exclusive programs conducted at the ashram. Yes, now that we have seen the beautiful video on the science of initiation, let us now look at how the science of power manifestation is authenticated through the four aspects of evidences or pramanas. The first is the Shastra Pramana. Shastra Pramanas are the eternal and the unchangeable truths that are revealed in the source scriptures. The next is the Apta Pramana, which is the experiences and the results of Aptas or authorities of Hinduism. The next is the Atma Pramana or account of Supreme Founder of Hinduism, the millennium Bhagavan Nithyananda Paramashivam. This millennium's avatar's personal experience of power manifestation. The next is the Pratyaksha Pramana or empirical evidence from observation and scientific experimentation. So let us understand about Veda Agamas, which is the living applied science. Vedas are the ultimate superior authority for Hindus. Vedas are pure science where the ultimate truths are explained. Agamas are the scriptures where the applied technology, the applied science is expanded. Vedas and Veda Agamas are given the status of Shruti. As they are directly revealed by Paramashiva, they are ultimate, eternal, unchangeable truths. A reference cited from these Shastras, source scriptures, is called the Shastra Pramana. Let us now get ready to witness a very unique and an exciting demonstration of the power of third eye. We request all of you who would like to experience the power of third eye to go over to the Facebook or you can go over to the YouTube live where we are streaming live, and you could put down a message, you can put down a comment if you'd like to receive this power of body scanning. And while all of you take your few moments to do that, let us go over the pramanas of the power of body scanning. The Shastra Pramana for this Shakti of body scanning is from the Vijnana Bhairava Tantra, Sutra 54. Swadehe jagato vapi sukshma sukshmatarani cha tattvani yani nilayam dhyatvante vyajate para. Bhagavan Paramashiva says, cognize deeply that from the subtle to the subtlest constitutive principles of your whole body or of the whole universe simultaneously consist of the essential reality. They are being absorbed in their source cause, Paramashiva. By the experience of such restful awareness, one becomes complete from all thoughts, and the ultimate divine power, the Paradevi, Adi Shakti, is revealed and the supreme power manifestation happens. Let us now look at the Apta Pramana. Devaya was a Siddha, one of the prominent disciples of Agatya. One day, a man suffering from severe headache comes to Agatya for healing. Agatya uses the power of body scanning and identifies the root cause of the headache. He reveals that there is a small tere, a type of frog, sitting in the person's brain. Agatya immediately instructs Teraya, is disabled, to perform an open head surgery and remove the frog. After the surgery is completed successfully, the person is healed and cured of the headache. Thus, he gained the name Teraya. Here we have the Atma Pramana. On 22nd December 2099, Supreme Founder of Hinduism revealed how Swamiji uses the power of body scanning. Paraphrasing in his own words, only when I had the multiple compound hand fracture, I was forced to go for surgery and therefore for medical checkups related to that. At that time, they detected a heavy metal quantity in my different organs. Thus revealed that I had been poisoned without our knowledge. I immediately used diagnostic methods instead of medical facilities to study the body condition due to the poisoning. Through body scanning, I found out what the problems, imbalances had happened, and where balance has to be done.
I used allopathy as a second opinion to verify my findings. Let us now look at the Sakshi Pramana, which is the experiences and the results of these extraordinary power manifestations happening through the initiated disciples of the Supreme Pontiff of Hinduism. Now, I'll be manifesting the power of third eye and body scanning. We have one participant who has posted a question in the YouTube. We have Ramani who's asking about the body scanning. So now I'll be chanting the Mahavakya Om Nithyananda Paramashivoham, connecting in the space of oneness with Swamiji and asking Swamiji to show me, to reveal any health issues that is there with the participant. And once Swamiji shows, I'll be revealing it. And the participant, we request you to go over and you can put your message in the YouTube and the Facebook Live, how as to relating how whatever Swamiji is revealed in your life, so that all our participants and viewers would be able to relate to it. So now I request every one of you to please sit straight and let us chant the Mahavakya Om Nithyananda Paramashivam. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Yes, so what Swamiji revealed is that the hemoglobin level, the oxygen in your blood is actually low, and because of which you start feeling tired very often, and you also feel weak most of the time, and your breathing gets heavy even if you do a little work, and of course you're having various different joint pains. So Swamiji revealed all of this. The root cause is that the oxygen in your blood is less. So Swamiji revealed that you can start taking more and more haritaki, and also for you to perform the various detox processes such as the panchakriyas, which will help you cleanse the toxins from your brain and your body, which helps your blood to contain and to assimilate more and more oxygen. So this is what Swamiji revealed, and start doing this. You will see that within the next 21 days your body will become fresh and literally like a new body. So this is what Swamiji revealed. You can go over to the Facebook and YouTube Live and you can post your comments as to how you're able to relate with what Swamiji has revealed. So with that, we are coming towards the conclusion of the power of body scanning, and let us now move on to the next segment of today's Bhava Samadhi Darshan after a short break. Thank you.
time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness.
Nityanandam. Welcome back to the Devi Parashakti Akashic reading. As we are seeing the wonderful power manifested by the Gurukul Balasans. Now we are moving on to the next segment where we're going to see about the Devi Parashakti. Who is Devi Parashakti and how she is manifesting now and how we can receive her and what and all she revealed to the current world for people to come out of this pralaya and how the world is facing now as in line to the what Devi has revealed and what is the solution to adopt the revelations of the Devi into our life to manifest ourselves into the superconscious being. So before moving on to the segment, thanks for all of you to stay tuned to the Devi Parashakti Akashic reading. Divine feminine worship. It's a unique contribution to the spiritual consciousness from the Vedic tradition, the sacred feminine worship. Even if everything from what Vedic tradition gave is lost, then just if the sacred feminine tradition is there, then the whole thing can be revived back because that is a seed. In Hinduism, if you've seen decades and decades, we have went through so much of persecutions. We have lost so many sampradayas. Even now, so much of destruction is happening all across the globe. Here, what is mentioned here is only if this one tradition, which is the sacred feminine worship, is kept alive, we can bring back all the things which have lost in the last, all the destructions. What is happening now is very example for this statement. Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, is reviving the whole Hinduism, whole Kailasa, just proving the statement that even if keep this sacred feminine worship alive, we can bring back all the things which is lost in the Vedic tradition. Hinduism has at least 10,000 sampradayas, subsets. Even if all the sampradayas are lost for some reason, and only this one sampradaya, the Devi worship, remains, the whole thing can be brought back because the whole thing is centered on this one, the mother worship. Mother worship carries the blueprint, the hologram of the whole Vedic tradition. It is a very statement which gives the confidence that God, darshan I had, all are mother based, Devi based. This is from the statement from the Supreme Pontiff of Hinduism itself. Here he said he is basically a Sakta. If you see his autobiography, the first Entra, Supreme Pontiff of Hinduism, carved at his young age, and the darshan he had in young age, everything is a Devi based, mother based. Another incarnation, Sri Ramakrishna Paramahamsa, a great avatar who lived from 1983, 1836 to 1886, says Shiva is a Brahman, but Devi has the key to reach Brahman. Unless she opens, nobody can reach. If you dive deep into the science of Hinduism, each being take birth to achieve the ultimate consciousness. That is Parabrahman, which is the Paramashiva, the ultimate. The purpose of the very purpose of each soul, each life is to achieve the superconscious breakthrough, to reach the Paramashivoham. So here, to reach that Brahman, which is Shiva, can't be possible unless we reach Devi, because Devi has the key to reach Brahman. Unless she opens, nobody can reach the ultimate consciousness. He explained with a very beautiful example. He describes a house scene of a traditional family, traditional Indian family. We have seen, even though the husband is the owner of the family, the key to the house will be on the hip of the mother. Either you have to fall at the feet of the mother, or these small sons of the mother who they have intimate relationship, lovable relationship with the mother, only they can touch that place and remove the key. Nobody else can touch. So either we have to surrender to the mother or people who are closer to the mother to reach.
The very example you can easily relate with how the cosmic principle works. Same way here, either we have to surrender everything to the Devi Parashakti to get the key and reach the Paramashiva, the ultimate Brahman, or we have to build a relationship through the Guru disciple relationship. You have to build a relationship with the Devi Parashakti, and by that, with her grace, with her love and compassion, you can reach the ultimate space, the ultimate super consciousness, which is Paramashiva. The Dhyana Sloka of Devi Parashakti, the Dhyana Sloka from Lalita Sahasranam said how we can cognize, how we can visualize, and how Devi herself reveal herself to the whole world. The Divine Mother is to be meditated upon as a shining in a vermilion red body with a triple eyes, sporting a crown of rubies studded with a crescent moon, a face of all smiles, a splendid bust, one hand holding a jewel cup brimming with a mead, and the other twirling with a red lotus. The beautiful description how we can meditate on the Devi Parashakti as she has a triple eyes sporting with a crown of rubies studded with a crescent moon, and her face is all full of smiles. And she had one lotus in his hand, another hand having a jewel cup brimming with a mead. I meditated on the great empress. She is in red in color, and her eyes are full of compassion and holds the nose, the bow, and the flowery arrow in her hand. She is surrounded on all sides by the powers such as anima or race, and she is the self within me. The beautiful sloka from the Lalita Sahasranam explained very about the Devi Parashakti. Let's see who is Devi Parashakti. Devi Parashakti, the ultimate pure feminine consciousness. Parashakti is the cosmic mother. It is her cosmic womb from which billions and billions of universe comes out and goes in. As we see in the earlier example from the Ramakrishna Paramahamsa, he described the whole scene of Devi and Shiva with the Indian family, where he relates Devi to the mother and Shiva to the husband of the house, the father of the house. Same way here, the very explanation, the very understanding about the Devi is Parashakti is the cosmic mother. It is her cosmic womb from which billions of universe comes out and goes in. It is not that the human beings or other creatures, other beings in the planet are manifested from the cosmic mother. No, the very universe itself, the billions and billions of universe which have manifested, which is manifesting now, which is going to manifest, it's all coming from her cosmic womb. She is the source where the Big Bang and black hole goes on. Parashakti is the source, the source Shakti, the source energy, source power from which all of us are came, in which all of us are even now, in which all of us are going to merge. Now, let us see how she is gracing us and attending to each one prayers of the soul, which is wanting to reach the Brahman state. Out of her extreme love and compassion, the moment you heard the term, she is a cosmic mother, the very nature of the mother to have a love and compassion for each and every sons and daughters of her. Same way here, out of her extreme love and compassion, the Parashakti herself is manifesting to the embodied form as the Nija Avatara of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, Bhagavan Sri Nithyananda Paramashivam. And she is gracing us, answering all our questions, giving boons, attending to each of our prayers, healing us, revealing our past, present, and futures, and delivering the profound spiritual truths, and ultimately giving us the experience of Paramashivoham itself. As Devi has the key to reach the Brahman, only she can give us the
experience of Paramashivoham itself. Same way here, she is not only gracing us, she is answering each and bits and questions of devotees, and she is giving boons to every one of us by revealing our past, present, and future to help us in burning all our past karmas, getting to be in the space of oneness in the present moment and able to get success in the future. And she is delivering our profound spiritual truths for our individual breakthrough in our superconscious. And she is ultimately giving us the experience of Paramashivoham itself. Now, let us see a small clip where Devi introduced about her herself. Om, Om, Om. Om, Om, Om. ஓமெனும் ஓங்காரத்து உட்பொருளாய் மலர்ந்து உயிர்த்தெழுந்து இறையனார் இடப்பாகத்திருந்து குமரிக்கண்டம் ஆளும் மீனாட்சி மலர்ந்தேன் இங்கு நல்லருள் செய்திடவும் நல்வாக்கு தந்திடவும் ஆனந்தம் ஞானத்தொடு பூரண அன்பு ஏகம் அநேகமாய் ஆகிய இப்புவுலகிற்கு பரமசிவன் ஞானம் தர வந்தேன் பராசக்தி மீனாட்சி. அருளாட்சி அரசாட்சி பொருளாட்சியொடு நன்மாட்சிமையொடு ஆட்சி செய்யும் பராசக்தி மீனாட்சி நான். கருணையே வடிவாய் கண்மலர்ந்து நன்மை செய்திட வந்திட்டேன். மாந்தர்கள் கேளுங்கள் இந்த பெருநன்மை சத்தியத்தை. கேட்டு நீங்கள் வாழ்ந்திட கேடும் பெருந்துக்கமும் உங்களுக்கில்லை. கேட்டிடுங்கள் இவ்வினாடி என்னை கண்டுகொண்டும் கேட்டுக்கொண்டும் இருக்கும் உங்கள் எல்லோர்க்கும் நான் அளிக்கும் தீட்சை. நானே நினைப்பும் மறப்பும் கடந்த உயிர்ப்பாய் உங்கள் எல்லோருக்குள்ளும் இருக்கின்றேன். பரமசிவோஹம் 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 பரமசிவோஹம். இதை தீட்சையாய் ஏற்று இதே உணர்வோடு அமர்ந்திருங்கள். உங்கள் எல்லோருக்கும் எல்லா நன்மையும் வரமும் ஞானமும் அருளும் அளிக்கின்றேன். ஓங்காரத்தின் உட்பொருளாய் வேதமொடு ஆகமம் மெய்யாய் வெளிப்பட்டு உபவேதங்கள் உபாகமங்கள் அனைத்துமாய் உயர்ந்து நின்று தத்துவங்கள் ஆராய் உண்மையை செப்பி ஜகம் முழுவதும் ஞானம் அளிக்கும் பாரதி பராசக்தி மீனாட்சி நான். ஆய கலைகள் 64 உடலும் மனமும் உயர்வை அடைந்திடும் பரமசிவ சக்திகளை உங்களுக்குள் மலர்த்தவே வந்திருக்கின்றேன். அஷ்ட சித்திகளும் அஷ்ட கன்மமும் ஆதி சக்தி பரமேஸ்வரியாய் மலர்ந்து
உங்கள் அத்துணை பேருக்கும் ஆனந்தம் அளிக்கின்றேன். அஞ்சாதீர், ஆனந்தத்தோடிருப்பீர். ஓம் 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 ஹ்ரீம் 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 ஓம் ஹ்ரீம். ஓம் ஓம் ஓம். Yes. Before moving on to the next segment, where we're going to see more and more details about how Devi manifested as a Nija Avatara of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasanidam, His Divine Holiness, and how she is revealed to the questions of the devotees. We're going to have a short break. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself.
I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Yes, welcome back to the PARASHAKTI AKASHIC reading. Let us see what Devi has revealed about herself. Rising as Omkara, expressing as Vedas and Agamas, blossomed as Hrinkara, filled as Parashodasi, living in 40 triangles, the Kailasa Swami, who is in the Kailasa Sri Chintamani, Parashodasi, sitting as part of Paramashiva, Parameshwari, who rules the world, Paramashakti, Manonmani, Meenakshi, as Nithyananda, I took the Nijavatara here, to give good boon to everyone, to bestow all the goodness, Hiranyagarbha Surupini, Brahmanda Yoni, Shami, Chandramouli, Rapala, Aparna, Uma, Parvati, Parameshwari, Navayavana, Samraja Lakshmi, Parashodasi, Meenakshi, taking the form of Nithyananda. I came here as Nijavatara with a great compassion. I am blessing. Listen,
people to do good to all of you. I took the form of Nithyananda and came down as Nijavatara. Rising in Omkara, blossoming as Shiva, manifesting a source of existence, powers of existence, expression of the existence as Prakriti. From the oneness of Om, blossoming into two as Prakriti and Purusha, blossoming as three Shaktis, Iksha, Kriya, and Jnana, growing as four Vedas, expanding as five Panchabhutas, beyond the six chakras, filled as Gotras of seven Rishis, expanding as eight directions, existing as nine Gragas, blossoming as 10 Indriyas, being as 11 Rudras, creating all the worlds, bringing life to tell and make the truth blossom. And to do good, Parashodashi, Meenakshi, in the form of Nithyananda, I came to bless every one of you. It is a statement, is a from the Devi herself, how she manifested and what the purpose she manifested to help the humanity by revealing so much of truths to the humanity. Now let us see how to receive Devi Parashakti. The Supreme Pontiff of Hinduism said, literally you are seeing Paramashiva and Parashakti at that moment. She is there in your screen. So always receive her very traditionally. We added keep to betel leaf, banana and betel nuts and one coin in the front of screen and watch Devi. The coin is considered as a traditional dakshina in Vedic tradition. It can be any value, even if in India, even it can be 1 paise, even in USA, it can be 1 cent. Even it can be any higher amount also. So offer everything to the Devi, and once the darshan is finished, do the namaskar and take everything as a prasadam, all the betel leaf, betel nut and banana as a prasadam, immediate prasadam, and collect all the coins and send it to LA temple. This betel leaf and betel nut, it may look small at the initial stage, but after a few days, you will see how much adds sentiment to your life. You will start feeling really she is there. You will not take Devi as a granted. These rituals will break your monotonous unconscious mentality and lifestyle and remind you and raise you to the powerful cognition. It will break your unconscious behavior. This is where the whole humanity is struck now. Just by doing this traditional receiving, you can easily break all your monotonous structures and you can easily keep yourself in the most powerful cognition. Just a pictorial representation of here how to receive Devi. As we are getting into the next segment where we're going to see about the Devi revelations, we're going to have a short break. Stay tuned.
time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Yes, Nithyananda Paramashivam, welcome back to the daily PARASHAKTI AKASHIC reading. Yes, we are moving on to the next segment where we want to see about the revelations by the Devi Parashakti. Before we're going to start, let's have a short video where Devi has revealed about one of the issues of the current world. Sri Nithya Divyananda, நீ சொல்லும் நபர்கள் போடும் சண்டை சச்சரவெல்லாம் எரியும் பெருநெருப்பில் இருக்கும் இரண்டு எலிகள் போடும் சண்டை போன்றது. யார் சரி யார் தவறென்பது இப்பொழுது முக்கியம் அல்ல. உயிர் காத்துக் கொள்ளுங்கள், எல்லோரும் நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். நன்மையைச் சொல்லுகின்றேன், உண்மையைச் சொல்லுகின்றேன்.
இந்திய நாட்டில் இருக்கும் மக்கள் எல்லோரும் கேளுங்கள். கருட புராணத்தில் வியாசன் சொன்ன கிருமி போஜனம் என்னும் நரகம் திறந்து நேரடியாய் இந்தியா மீது இடிபோல் விழுகின்றது. ஆதி கைலாசத்திற்கு ஓடிச் சென்று வருமுன் காத்துக்கொள்வது மட்டுமே ஒரே வழி. கொரோனா பெருந்தொற்று கொள்ளை நோய் கிருமி போஜனம் எனும் நரகத்தை பூமிக்கு கொண்டு வந்து விட்டது. அகோர தாண்டவத்தின் ஆட்டம் யாராலும் அடக்க முடியாத அளவிற்கு ஆரம்பித்து விட்டது. புதிதாய் உருக்கொண்டிருக்கும் இந்த நுண்ணுயிரி மைல்கள் கடந்தும் காற்றினில் உயிரோடு இருந்து மற்ற உயிர்களையும் அழித்து உடல்களை தின்னும் பெரும் வலிவு கொண்ட பேரசுரர்களாய் வலம் வரத் துவங்கி விடுகின்றது. நன்றாய் புரிந்து கொள்ளுங்கள். வருமுன் காத்துக் கொள்ளுங்கள், அது ஒன்றே வழி. அதற்காகவே ஆதி கைலாசத்தை திறந்து வைத்திருக்கின்றேன். உயிர் காத்துக் கொள்ள வேண்டி விரும்பும் எல்லோரும் ஓடுங்கள் ஆதி கைலாசத்திற்கு. இந்தியாவில்தான் இந்த நரகம் திறந்து உலகெங்கும் பரவப் போகின்றது. கிருமி போஜன நரகம் பூமிக்கு வந்துவிட்டது. மனிதர்கள் செய்த மகா கொடுமைகளினால். அன்னை முன்னின்று என் அடியவரை காப்பேன் சொல்வதை கேட்டு உயிர் காத்துக் கொள்ள விரும்புவோர் வருமுன் காப்பது ஒன்றே வழி என்று தெரிந்து செல்லுங்கள் ஆதி கையிலைக்கு. Yes. Now let us see what Devi has revealed to Sri Nithya Divyananda. Sri Nithya Divyananda, the fights and disputes among the persons you tell is like fight between the two rats in the middle of the huge fire. Who is right and who is wrong is not important now. All of you save your life. All of you understand properly. I'm telling the good, I'm telling you the truth. Everyone in India, all of you listen. The hell of Kirimi Bhojanam that was mentioned by Vyasa in the Garuda Puranam has opened and it is directly falling on India as a thunder. Running to Adi Kailasa and preventing it is the only way now. The deadly corona, life-taking disease has brought the hell known as Kirimi Bhojanam to the earth. The dance of Agora Tandava, which no one could control, has started. This microorganism that has formed will be alive in the air for miles together, destroying other souls. It will eat bodies. It has started roaming as a dead great demon with tremendous strength in India. Understand properly, prevention is the only way now. For that, I have opened Adi Kailasa. For those who want to save their life, all of you run to Adi Kailasa. Only in India, this hell is going to open and it's going to spread to whole world. The Kirimi Bhojanam, hell has come to earth because of the sufferings done by humans. The mother, I will protect those who are my feet, those who listen to me and wish to save their life. Learning that prevention is the only way, go to Adi Kailasa. Few understand very deeply about this revelation by Devi PARASHAKTI. It was very clear. Devi has revealed what is happening now very, very long ago to the whole world. She has mentioned that this
COVID-19, which is happening all across the globe. She has very early has mentioned it's going to be fly in the air. What later World Health Organization found out as this COVID-19 become the airborne. Before they found out itself, they has revealed to each one of us. So before moving on to the next segment, where we're going to see about what is happening now in the current world, in line to what Devi has revealed, that she mentioned that it's become the airborne. So let's have a short break. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all
all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression or the worst suicidal patterns or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Your consciousness has power at this moment to swallow, digest, clean up all negativity and all toxins. Develop a powerful will persistence. That's the most important asset for life. I am not giving you some life positive blah blah. I am giving you the facts of life. I am triggering your consciousness. Yes, Nithyanandam. Welcome back to the Devi Parashakti AKASHIC reading. So in this segment, we want to see about what Devi has revealed and what is happening now, as in line to the what Devi has revealed in the AKASHIC reading. So as Devi has revealed, this Krimi Bhojanam, which is mentioned by Vyasa in the Garuda Puranam, is happening in India, and it is going to start from India and it is going to spread all across the globe. As Devi has revealed, now we can see all across the globe the new variant, the Omicron variant, which is spreading to each and every nook and corners of the world. It was found in South Africa few weeks ago, but now it is in each and every, almost all the countries now. How it is happening now? The WHO said this airborne COVID-19 transmission is possibility. According to the World Health Organization, the novel coronavirus could possibly be transmitted via air and not only through droplets expelled from the infected person's nose and mouth as we early thought. So what this COVID-19, it not only developed in multiple mutants. Initially it was just COVID-19, then it will become one more variant came as Delta, another variant as the Omicron. It is not only expanded as a multiple variants. Now this transmission itself become more and more stronger now. Initially, it was transmitted through droplets, where
a person who inhaled the virus directly, or this respiratory droplets deposition on the either by a spray or splash on any one of the mucous membrane, or the direct contact of the hand or any other organs which are already exposed to the virus to the mucous membrane. These three ways it got transmitted to each one of us, which is droplets. But now it becomes the airborne. So what is the critical stage in this airborne? See, when our people exhale, even it's not only through sneezing or coughing, even by just talking, singing, speaking, it releases the respiratory fluids from the human being. If these droplets are size are almost near to the 5 microns, it is called as droplets, and if it's more than less than 5 micron, it is the airborne now. So what is the difference between these two? If in the case of droplets, it will easily fall to the ground and it will get removed, it will get destroyed. The life of the virus will go on. But in the case of airborne, the virus can easily sustain in the air for almost 16 hours now. There's a recent study which is published by WHO. In other elements like plastic and other elements, it can able to sustain almost 24 hours. In the case of stainless steel, it can easily survive for 3 days. So now, being 6 feet distance COVID, 6 feet social distancing, it's no more going to be helpful for us because it can able to transmit 16 miles. The virus can survive in the air for almost 24 hours to 3 days. So what is the solution now? What is KAILASA offering now at this moment is the multi-layer quarantine, which Bhagavan has explained why there is a need for multi-quarantine. Because nowadays people become lethargic to the each and everything. One side, the community itself, the very lifestyle itself force them to go out because they have to survive for their daily needs. So they were forced to do, and somewhere here and there casualties happens, causes the almost in India it is 2 lakh cases per day that is happening now, and it's already estimated happening. It says 3 million people going to die in next 3 months. So if this rate is going to be a true, then what will be the people's safety measures? So as Bhagavan said, preventive protective multi-layer quarantine is the best way to protect yourself. Let us see a video before moving on to the next segment. Let's see a video of what Bhagavan has explained about this multi-layer quarantine. The first understanding I wanted to give you all today is keep yourself alive this year. Please keep yourself alive this year. Focus just on that. That is the only priority. That is the first priority and that is the only priority. Please keep yourself safe, alive, especially if you are in India. Please keep yourself safe. Let me tell you what is happening last few hours in KAILASA. Please listen carefully. I am going to narrate the whole story as it is. I am giving you this as a case study to convey this message to all of you. Please keep yourself safe. Keep yourself alive this year, especially if you are in India. Take this as my message. See, if you are my disciple, take this as Guru Vak, my order. If you are just sympathizer, take this as my request.
If you are an onlooker, viewer, take this as my begging. I am begging you, please keep yourself safe, protected, multi-layer quarantined, and please keep yourself alive this year somehow. Keeping yourself alive is the only priority, should be only priority. Everything else is second. This year, keeping yourself alive is the only priority. Listen, money is not going to save you now. Money will not save you now. Influence will not save you now. Nothing will save you. Just preventive care only is the way to save you. With all the money, influence, contacts, I am not able to get a single hospital bed for my legal daughter. Sitting so many hours, personally I am attending. How many hundreds of calls we made all around? Nobody knows. And I don't leave a single stone unturned when it comes to medical care and health. Even my enemies will agree that I protected their lives as long as they were under my care. Even my enemies know that. Even the worst culinaries, conspirators, people who have enmity towards me, they know when it comes to saving life, I go all out. Spend all the money and all the influence and get the best care, medical care. They can't disagree. If they disagree, their heart will burst. But I am telling you guys, please protect yourself. Preventive care is the only way. Preventive care is the only way. Please be informed. In Los Angeles, I am getting the message that 37 devotees are doing Madhugari Bhiksha. My blessings to all of you. But please protect yourself. Do all the care needed to protect yourself from corona and follow all the laws of your land, your country, whatever laws. Please follow all of that and protect yourself from corona. That's the first priority. With that, any activity you do it, my blessings. But in India, no activity. I am making a clear instruction. In India, all ashrams,
Only the puja spiritual routine happening inside the ashram can happen. No external activities. Complete quarantine, multi-layer quarantine in India. Even the food which comes inside should be disinfected, sanitized. Only then things can be brought inside. So please understand, all the Indians, this is my, you take it as a request or begging, anything. Keep yourself safe. Be alive this year. If you are alive this year, that is the profit. First option for all of you is go to our ashram and have multi-layer quarantine and protect yourself. If you are against me and my Sangha and you don't want to come to our ashram for any reason, at least in your own place have multi-layer quarantine. Don't try to tell, oh, my father went to bring vegetables outside and he came inside the house directly and we are sitting and talking to him. We are all having a chat. Don't have this blind-spotted, just namesake quarantine. Think through thoroughly and have multi-layer quarantine. Don't tell me, oh, we have to run our life, we have a business. What can we do? What can you do? Nothing can be done. What business you are telling? Just to give annadan, free food. These girls have opened the door and got the corona. Now what to do? I am running all over, protecting her. And I wanted all of you to know, I am not constipated conspiracy theorist. I don't accept conspiracy theories. I am not constipated conspiracy theorist. And same way, I am not positive thinking Bhagwas. Positive thinking and conspiracy theory, both are stupid during the crisis. During the crisis, you just need to be straight, honest, truthful, brutally honest. With my authenticity, integrity, brutally honest. Like Kalabhairava. I am telling you, please save yourself through multi-layer quarantine. Keep yourself alive. That is the only priority for you, all of you, this year, especially if you are in India, Bangladesh, Pakistan, and Malaysia, that whole Southeast Asia. So please understand. And Jyotika is a person who does yoga and all, and she is a very healthy person. Even for her, I need to get a hospital bed with oxygen. She's young. If you have seen her or known her, you know. Very sweet, very hardworking. Young kid, very highly educated, qualified. She's a postgraduate. A poet, actually. She can spontaneously write poems. Very sincere. Just this one instruction she missed, thinking, oh, Annadan, how can I stop?
Arey, don't think you are more compassionate than me. Yes, we should do Annadan. But first be alive. Protect yourself. Then do all the seva, service. So all the people who listen to me, who are following me, who have sympathy for me, who feel I do good for people, all of you, please understand. If you are in India, Malaysia, Southeast Asia, this year your only responsibility is save yourself. Keep yourself in multi-layer quarantine. Take this as my personal instruction. Bangladesh, Bhutan, India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Maldives, all these countries, Cambodia, Thailand, next to Thailand, nearby there's another one country. So please understand. This is my message to all of you. This is my message to all of you. Time itself is nothing but your decision to struggle with the same. Nithyananda, welcoming back all the participants and viewers watching us live on YouTube, Facebook, and the various social media platforms. We saw about the various revelations by Devi Parashakti, where Devi Parashakti had blessed us with the revelations about what is going to happen in the year of 2021 and 2022, and what is the solution that all of us human beings can use to overcome the pandemic and overcome the problems that the new pandemic has created, and how we can live an enlightened lifestyle with the guidance of Devi Parashakti and
Now let us move on to the next segment where we will now be looking at how we can connect to Devi Parashakti, how we can reach out, how you can ask your blessings, how you can ask your the gratitude requests to directly to Devi Parashakti. Let us now look at the various social media platforms through which Devi Parashakti is available to all of us and gracing all of us. The first platform we can see is the YouTube platform, where all of us can go to the official channel of the Supreme Pontiff of Hinduism, which is KAILASA's HDH Nithyananda. And once you go to the official channel, you can click on the join icon where you can become a member of the channel. And once you do so, you will see that the chat box will be opened for you to ask your comments, ask your blessing request to Devi Parashakti, and in the comment box, in the chat box, you can ask your blessing request, you can ask your questions which you would ask, which you would want to ask to Devi Parashakti, and be rest assured that Devi Parashakti is looking at each and every one of our comment and answering us in whatever way. It might be physical, it might just be the darshan of Devi Parashakti will solve all the issues, all the queries that you are asking to Devi Parashakti. So you can put your comments for Devi Parashakti to bless and heal you. And we will now be moving on to the next platform. Nithyanandam. Nithyanandam. So now you can see you can connect with Devi Parashakti on Facebook, just like how you connect to YouTube video. And the official page for Facebook is Kailasa's HDH Nithyananda Paramashivam, where you can go to the official page of Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam. And here you can click on the following button. First thing is you like and follow Kailasa's SPH Nithyananda Paramashivam Facebook page, and next you click on the follow button. And when the Devi Parashakti is live, you can ask your questions and comments here in the questions, comments, boon requests, your request for attending the Paramashivoham 3, whatever, all your requests to Devi Parashakti, you put them here. And this is the another channel how you connect with Devi Parashakti. Now we move to the next official way. So We will now be looking at the wonderful initiative and blessing given to us by the Supreme Pontiff of Hinduism, where all of us can show our intention to attend the Paramashivoham Level 3 program. Most of us would know that we have the upcoming Paramashivoham Level 3, which is a wonderful 21-day program conducted by the Supreme Pontiff of Hinduism directly after 3 long years. We are having a wonderful program where the Supreme Pontiff of Hinduism himself is gracing us by conducting the program. And if you want to show your intention, if you want to receive the blessings of the Supreme Pontiff of Hinduism for the program, all of us can go over to kailasa.org/Paramashivoham, and you can scroll towards the end of the page where you will find the Facebook cover image, where you can download that image and upload it in your personal Facebook accounts, where you can show your intention to attend the Paramashivoham Level 3 program. So all of us can take a few moments and head over to kailasa.org/Paramashivoham and go to the end of the page and download the cover photo, and then we can upload it in our personal Facebook accounts, or if we are the admins of any page, or if we are in any groups, or even in our Twitter and Instagram handles, you can upload this image as a cover photo to show your intention for attending the Paramashivoham Level 3 program.
The next way to connect with Devi Parashakti is Instagram or on Twitter. So on the Twitter, you go on the official page of Bhagwan at KAILASA's SPA JGM HDH Nithyananda Paramashivam. Once you open the Twitter page, you click on follow and you'll start to receive the notification once you click on the bell icon. So follow at Sri Nithyananda on Twitter. The next step is to open the tweet of Devi Parashakti's Akashic reading and click on the comment section. And here you can ask your questions, boon requests in the reply section of the tweet with the hashtag Ask the Avatar. So when you use the hashtag Ask the Avatar, your request will be sent properly to Devi. So with that, we move to the next official method of connecting with Devi Parashakti, which is Instagram. You can ask the questions on Instagram by clicking, first you connect with Instagram, Sri Nithyananda. That's the official page. And you click on the follow the Sri Nithyananda on Instagram by clicking on the like button here. And you can ask your questions and comments in the in the Instagram video or in the request in the bottom section where you can add your comments. So that's another way of connecting with Devi Parashakti. So the final way of connecting with Devi Parashakti is through WhatsApp on search at kailasa.org. This is the official page of Kailasa, and here you can click on the WhatsApp chat button on the left bottom side, and then once the pop-up comes, you ask your questions here in the WhatsApp chat. So with this we conclude this section of connecting with Devi Parashakti through different social media platforms, and also how you can attend the Paramashivoham and you can register for that, and how to download and all that. So we'll take a short break and we'll continue in the next section. Time itself is nothing but
Your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Nithyanandam, welcoming back all the viewers and all the participants watching us live on YouTube, Facebook, and the various social media platforms. We will now be entering into the offerings to Devi Parashakti, where we will be looking at the various types of offerings of gratitude that we are able to offer to Devi Parashakti and also to the Supreme Pontiff of Hinduism. Let us now first look at the context on what are the benefits of these offerings to Devi Parashakti. We have the verse from the Bhagavata Purana, the verse 37. Dharmaya yashasirthaya kamaya swajanaya cha panchadha vibhajan vittam iha mutra cha modate. One part should be used for dharma, dana, etc. Second, for yasha, public works which bring fame to oneself. Third, should be reinvested to generate more and more wealth. Fourth, for kama, enjoyment of material things. And fifth, for one's friends and family. So 20% should be donated for dharma. This is as per the Bhagavad Puranam, which describes the Leelas of Sri Krishna and Vishnu. The next Shastra Pramana for the offerings to Devi Parashakti is from the Dharma Shastras. Grihe dashagunam danam goshte chaiva shatadhikam punyatirtheshu sahasram amtatam shiva sannidhau. The meaning of this verse is dana given at home yields 10 times as much merit as when made elsewhere, 100 times when made in Goshala, cowpen, 1,000 times when made in the sacred places, tirthas, and an infinite number of times when made in premises of Shivalinga, such as Shiva temples.
So this is as per the Dharma Shastras. The next Shastra Pramana, the context of offerings, is from the Brahmanda Purana, the verse 55 and 56. Danam trividhamityetat anishthajyeshtamadhyamam tatra naishreyasam jyeshtam anishtham swarthasiddhaye karunyat sarvabhuteshu samvibhagastu madhyamaha. Nithyananda. The dana given in order to achieve moksha, nishreyas, is considered the most valuable form. Dana given out of pity or kindness for others or for one's own kith and kin is considered to be of medium value. It is also called as dayadanam. Dana given to achieve one's own selfish ends is known as the at least valued of all. We will now be looking at the first offering that we can offer to Devi Parashakti, which is the offering of the E-Hundi. And the Shastra Pramana for the offering is from the Lalita Sahasranama, the verse 42. Bhakti Priya Bhakti Gamya Bhakti Vashya Bhayapaha Shambhavi Sharadaradhya Sharvani Sharmadayini. So the meaning of this verse is Devi is fond of true devotion and is realized through true devotion. She can be won over through true devotion. She removes all the fear. If there is any fear in minds of devotee, Devi is sure to remove that fear. It is stated that Devi likes to be worshipped in autumn. Here it is meant that autumn of our lives, when our thoughts turn more and more inwards, the role of divine is known and understood clearly. The need for Devi worship becomes more stronger. Shambhavi, consort of Shambhu, Lord Shiva. Sharadaradhya means worshipped by Shraddha, Saraswati. Shravani, the wife of Lord Shiva. Linga Purana says Lord Shiva is called Sharva in this earth form. Shramadaini, Devi who bestows happiness on devotees. You can offer your gratitude and devotion to Devi Parashakti by offering your kanika, and your name shall be chanted out during the puja to Devi. Sankalpa chanting. The Shastra Pramana for the offering of the Sankalpa chanting is from the Devi Mahatmyam, 12th chapter, verse 34. Taye tanmohyate vishvam saiva vishvam prasuyate saya chitta cha vijnanam tushtaruddhim prayachati. The nominal donation for the Sankalpa chanting is $1 US. The goddess enchants this universe and she herself gives birth to this universe. That goddess, being prayed without any interest in anything, gives that knowledge that leads to salvation and gives wealth in materialistic sense. Devi Mahatmyam, chapter 12, verse 34. So the Sankalpa chanting, the offering the Sankalpa conscious resolution blesses the person offering with all fruition of desires and wishes he is yearning for. Significance of gold, of divine element gold. Gold is present in all scriptures, Agamas, Vedas, Shrutis, Smritis, Itihasas, and Puranas. In all Hindu scriptures, it is abundantly displayed that gold is the most auspicious and purest element which purifies our being.
In Hindu civilization, everything was built in gold, exchanged in gold. Rituals fees were offered in gold bricks. When one was to be saved from life-threatening illness, God was offered as ritual fee. Gold was offered as ritual fee. Gold was in abundance and used for weighing equivalent amount of commodities, including cows. Kingdoms were built with huge doors of gold. The streets would have huge columns and huge archways made of gold. So horses and cows were also dressed in gold. So very important verse here, it is saying when one was to be saved from life-threatening illnesses, gold was offered as a ritual fee. So, and look at the Guru, how he is curing not only from the bhavarogas. So the next importance, Hindu civilization thrived on banks of rivers of gold. Indus River was called Hiranyamaya, river of gold, in Rig Veda. The river Saraswati was called Hiranyavartini in Atharva Veda. Gold is supreme element for offering gifts to ones you love and revere. Temples are constructed and paved in gold. Deities are made in gold and decked and adorned in gold because it preserves the enlightenment energy for thousands and thousands of years. It lasts forever. So offering to Devi Parashakti, the Sahasranama Swarna Kasu, the offering price for this is 75 USD, 151 and 251 United States dollars. So the Shastra Pramana for this offering is Nama Parayana Prita. She who likes repetition of her various names, Lalita Sahasranama, verse 731. This is the offering of 1008 names of Devi Parashakti. It is very special and unique archana offered to Mahameru of Devi Parashakti. The offer gold coin to Devi Parashakti to manifest any dimension or attribute of hers that you always wanted to imbibe within you. The next offering is Mukta Anguthi, finger ring with pearl, 251 USD, 501 USD and 750 USD. The Shastra Pramana for this offering is as follows. The Shastra Pramana for the offering of the Mukta Anguti is from the Meenakshi Pancharatnam, the verse 2. Muktaharalasatkireetaruchiram Purnendu Vaktra Prabham Sinjannupura Kinkini Manidharam Padma Prabhabasuram Sarvabhishtaphalappradam Girisutam Vani Rama Sevitam Meenakshim Pranatosmi Santatamaham Karunyavaranidhim. I bow to Goddess Meenakshi, whose crown has garlands of pearls and the face shining like a full moon, who wears anklets that are studded with gemstones and has small bells, who is shining like the splendor of lotus, who grants all the wishes, the daughter of the mountain, who is worshipped by Goddess Vani and Rama. I remain ever bowing to the Goddess Meenakshi, the ocean of compassion. The Mukta Anguthi finger ring with pearl, the offer price for this donation is 251 USD, 501 and 750 USD. Offer finger ring with pearl to Cosmic Mother and experience blessings and healings with your mother. So you can do the offering for Devi Parashakti on this following URL, tiny.cc/Devi-offerings.
The next offering to Devi Parashakti is Swarna Padma Pushpa, the golden lotus. The offering price for this donation is 600 USD, and the Shastra Pramana for it is as follows. The Shastra Pramana for the offering of the Swarna Padma Pushpa, the golden lotus, is from the Kamikagama. Ashtavidyeshwarupeta Kumbhavarna Samyutam Sarve Sasutra Vastradhya Hema Pankaja Bhushita Sapidhanas Sakurchascha Pakva Bhilva Palaprabha Snapanadhyaya Samsiddha Pramanena Samanvita. So the meaning of this verse is all the kalashas should be wound with a suitable thread and covered with new cloth. They should be adorned with lotus flower made with gold. The Swarna Padma Pushpa, the golden lotus, the offering donation is 600 USD. There are hundreds of scriptural references for using lotus in worship of Paramashiva. Almost everything in worship of ultimate involves the consecration of deities of worship or meditating, or the mudras and asanas used during the worship involves the lotus flower, lotus leaf, lotus pericarp, lotus petals. The lotus is a divine flower. Shakti of Paramashiva is also called as lotus. Base of Paramashiva Linga is called lotus. The disciple of Paramashiva also is considered as a lotus about to bloom. Offer the gold lotus in any size you wish to and express gratitude to the tyaga and sacrifice of your mother. The next offering is Swarnamethi, gold touring. The offering price for this donation is 750 United States dollars. And the Shastra Pramana for this is as follows. The Shastra Pramana for the offering of the Swarnamethi is Nathaditi Sanchanna Namajjanatamo Guna Padadvaya Prabhajala Parakrita Saroruha. You whose brightness from toenails destroys the darkness of ignorance from the minds of your devotees who prostrate at your feet. You whose brightness from your 2 feet overpowers that of the lotus flower too. This shlokam is from Shlokam number 83 of Saundarya Lahari, which states that the nails have been sharpened by constantly being touched by the crowns of celestial beings who always prostrate before Devi. Tamoguna is darkness. In this stotram, tamas is indicative of ignorance in the minds of devotees, and by constantly prostrating before Devi, their ignorance is removed and they attain knowledge. So the offering to Devi Parashakti of Swarnamethi, the golden toe ring, is the cost is 750 USD. The offered toe ring to Devi, adorning her sacred feet to be in constant gratification for receiving her blessings in even the most difficult aspects of your life. The offering to Devi Parashakti, Swarna Mangatika, the golden hairline jewelry. The donation for this offering is 750 United States dollars. The Shastra Pramana for this worship is Sudha Sharabhi Varshini, she who makes nectar flow
in all our nerves from Sahasrahara, that is, she who gives the very pleasant experience of ultimate. The Mangatika represents the nectar flowing from Sahasrahara chakra, which is fully opened. Offer the Mangatika to Devi and receive blessings of achieving the blissful state of overflowing gratitude and space of complete completion. With this, we move on to the offerings to the Guru. Let us now look at the context of the offerings to the Guru. The first offering, the first context that we have is from the Kularnava Tantra, the chapter 12, verse 12. Na paduka paro manyo na deva shri gurof paraha na hi shaktat paradiksha na punyam kula pujanat. There is no mantra higher than Paduka, no God higher than Guru, no initiation higher than the Shakti, and no merit higher than Kula worship. This is the first context that Paramashiva gives in the form of Kularnava Tantra. The next is from the Kularnava Tantra again from the 12th chapter, verse 120. Rikta hastascha nopeyad rajanandevatam gurum फलपुष्याम्बरादीनि यथा शक्या समर्पयेत् एवं यो न चरदेवी ब्रह्मराक्षसतां व्रजेत्. One should not approach royalty, the deity or the Guru empty-handed. He should offer fruit, flower, cloth, and the like according to his capacity. One who does not do so becomes a Brahmarakshasa. Here we can see the next context that Bhagavan Paramashiva gives in the Kularnava Tantra to Devi, giving the greatness of the worship to the Guru. The first offering that the Supreme Pontiff of Hinduism has graced us with is the Pratyaksha Pada Puja. The Pratyaksha Pada Puja is the worship to the lotus feet of the divine lotus feet of the Supreme Pontiff of Hinduism, where we get a chance to do this divine puja to the lotus feet, where we offer all of the offerings similar to how the Supreme Pontiff you would offer when the Supreme Pontiff of Hinduism is visiting your home, as giving a seat for the Supreme Pontiff of Hinduism, giving the various cloth, the food offerings, the water to drink, the water to wash the hands, and the various offerings, the 16 type of offerings. The Supreme Pontiff of Hinduism himself graces the puja by directly accepting the Pratyakshapada Puja, the worship to the divine lotus feet. And here we can see the Shastra Pramana. Here we can see where in the Kularnava Tantra, Devi Bhagavan Paramashiva gives the verse on the greatness of the Paduka to Devi Parashakti. In the Kularnava Tantra, the 12th chapter, verse 5, Bhagavan Paramashiva says, Koti Koti Mantra Japat, Koti Tirtha Vagahanat, Koti Devachana Devi, Parashri Paduka Smritihi. O Devi, remember this Paduka which yields infinitely greater merit than billions and billions of mantra japa, billions and billions of pilgrimages, and billions of worship. Here Bhagavan Paramashiva in the Kularnava Tantra beautifully describes the greatness of the worship to the Paduka, where it is even greater than billions and billions of mantra japas or the pilgrimages or the other worships, and that is the greatness of the worship to the Paduka, the Pada of the Divine Guru. The next offering that the Supreme Pontiff of Hinduism has graced us with is the Vastralankara Seva, which is at 1008 USD is the donation price. And here we can see the picture of the Supreme Pontiff of Hinduism in the Devi Bhava Samadhi Darshan, the Parashakti Akashic readings, where the Supreme Pontiff of Hinduism is adorning the sacred Kashaya Vastra, which is the
symbol of sannyas, and on top of that we can see all the sarvalankara, all the jewelry which Devi Parashakti herself wears. We can see the embodiment of Devi Parashakti herself in the supreme pontiff of Hinduism, where the supreme pontiff of Hinduism is with all the abharana and ayudas of Devi Parashakti, and we have a chance to offer these divine jewelry to the supreme pontiff of Hinduism. And if all of us want to offer the various sevas, we can log on to tiny.cc/Devi offerings to make the donation for the various sevas. The next program that we have is the Paramashivoham Level 3 program, which is a beautiful 21-day program which is conducted directly by the Supreme Pontiff of Hinduism. The program dates are from the 19th of February till the 11th of March 2022, where the Supreme Pontiff of Hinduism himself is gracing us by directly guiding and taking the sessions of the Paramashivoham Level 3 program, where we are going to see the deeper experiences of the 25 states of consciousness, the vertical time zones, and of course the power manifestation. To all the viewers who do not know what power manifestation is, it is in the Agamas and Vedas, Bhagavan Paramashiva has given 463 powers which human beings can manifest, powers such as reading with the eyes closed through the third eye, and scanning the other person's body similar to an x-ray just through the power of third eye, through awakening the third eye, and the powers such as levitation and the higher powers such as levitation, materialization, and all this will be experienced, is already experienced by many of the balasans and many of the participants of the earlier programs, and for all of you who are coming for the first time will also be able to experience these wonderful initiations and manifestation of powers. So let's all register, take a few minutes to register for this divine event at kailasa.org/Paramashivoham. And once you go to the Paramashivoham page, you can register by putting in your details, and we will have the acharyas contact you and guiding you on how you can make the donation offering for the Paramashivoham Level 3 program, and also how you can get ready, get prepared for attending the program, as it's going to be a virtual program. You might have to have a good internet connection and a laptop, and also a few of the alchemy products that will enhance your experience of the program, such as the sacred ash, the vibhuti, and the kumkum, which is the vermilion powder, and small things like this, which is available, where you can get ready to attend this beautiful program. And let's all take a few moments. If you have not already registered for the program, you can register for the program at kailasa.org/Paramashivoham. And also, if you have any questions, if you want to know more about what will be happening in the program and how best you can attend the program, you can message us in any of the platforms where we are available to answer your questions, either in Facebook, YouTube, or the other platforms where we'll be able to answer your questions. The acharyas are able to answer your questions on about the program and how you can register for the program. So if you want to attend the program, you can message all of us on either YouTube, Facebook, or the social media platforms, and we'll be happy to guide you. And let us now look into the aspect where how to make the offerings to Devi Parashakti. We saw the various offerings such as the Mukta Anguti and the Sahasranama Swarnakasir and the various offerings. So we'll now be having a walkthrough on how the 3 steps of the offerings to Devi Parashakti. So all of us first can head on to tiny.cc/Bhavasamadhi, where we can actually register for the offerings. So it is a simple online Google form where you will just need to put in your name, your
country, your details, and which offering would you like to offer. Here we can see the website. When you go to tiny.cc/Bhava Samadhi, this is what you should be seeing. And you can enter your name, your email, your phone number, and your city, state, country, and which offering you would like to offer. And then for making the donation itself, you can log on to tiny.cc/Devi-offerings, where you can make the offering of your choice to Devi Parashakti, whether you would like to offer the Sahasranama Swarnakasa or the Mukta Anguti or the Pratikshapada Puja, whichever you would like to offer, you can select that offering. And also the quantity of that offering, whether you would like to offer 1, 2, 3, and once you are satisfied with what you want to offer and how many you want to offer, you can click on add to cart, and then you can go to the cart to review your offering, and once you are fine with it, you can proceed to check out. And once you click on that, you'll be guided to putting in your details of the donation. And once you have put in all your details of the donation, you can click on place order, where automatically you will be getting a confirmation of the seva that you have offered. After that, you can log on to tiny.cc/Sankalpa 2021, where you can offer the Sankalpa names to Devi Parashakti, where the conscious resolution, whichever you want to manifest for yourself, and of course, all of your family members, you can put in the names of yourself, your family members, the nakshatra, and the Rashi. In the Vedic tradition, we put in that, as that exactly gives the identity of the person. So for example, if your name is Tattvananda, you will put your name, your full name, the nakshatra and Rashi with which you were born, when you were born, and then you can fill in the Sankalpa details. And once you're done with that, you are ready to be graced by Devi Parashakti for the offering that you have offered. And with this, if you have any questions, all the acharyas are free to answer your questions. Yes, we have a question on YouTube from Chen Ki Wen. Does PMS3 cost money, and how much? Yes, there is a donation amount for the Paramashivoham Level 3 program, and if you have registered, once you register for the program, the acharyas will be calling you and guiding you on how to make the offering. It is, as in the Hindu tradition, in the Vedic tradition, there is a beautiful concept of the Guru Dakshina. The Guru Dakshina is the offering to the Guru. Whenever a student learns from the Guru, it is up to the student on whatever the student wants to offer. That is what the student gives to the Guru to sustain the great work that the Guru is doing. Similar to how, when in the olden days, in the Gurukuls, when Rama and Lakshmana studied in the Gurukul, or even Bhagavan Sri Krishna studied in the Gurukul, whatever that they wanted, from the kingdom, from the royal kingdom, they offered to the Guru as Guru Dakshina. So same way, we are reviving the sacred Hindu way of giving the Guru Dakshina. So you will be guided once you register in the kailasa.org/Paramashivoham. You will be guided by the acharyas, where you will be making your Guru Dakshina to the Supreme Pontiff of Hinduism. And with that, we come to the end of this beautiful segment. And if any of the participants or viewers have any more questions or any other questions, all of us can put your questions in the YouTube or Facebook, where the acharyas will be answering your questions. And we will now be going into the next segment after a short break.
time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. Yes. So Nithyananda, welcoming back all the viewers, participants who are following us, watching us on YouTube, Facebook, Twitter, Instagram, and other social media platforms. Welcoming you to this segment of Glimpses of the Glorious Past on the 14th of January. For those who do not already know, in this segment, we go through the years covering the various activities that the Supreme Pontiff of Hinduism has offered and has done in order for the revival of the Sri KAILASA nation, contributing to humanity, reviving the sacred sciences, the higher science of life of Sanatana Hindu Dharma on this very day of the 14th of January. So without further ado, we'll be jumping into the first year. Here we have on the year 2005, the Supreme Pontiff of Hinduism personally performs Guru Puja along with Kailasa Vasis and devotees. So the Supreme Pontiff of Hinduism, reviving the various dimensions of Sanatana Hindu Dharma, naturally is reviving the Guru-disciple relationship. The Guru-disciple relationship is the backbone of Hinduism. It is the backbone of Sanatana Hindu Dharma. This is how the knowledge, the experience of oneness with Paramashiva is transmitted from one generation to the next. This is also how the knowledge is transmitted from one generation to the next. The Adi Guru, here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism with devotees, Kailasavasis, under the sacred banyan tree in Adi Kailasa. And under the banyan tree, the Supreme Pontiff of Hinduism has also given birth, given the giving birth to the deity of Dakshinamurti. Dakshinamurti is the Adi Guru. He is the embodiment of Paramashiva, the form that Paramashiva took to start to give this Guru-disciple relationship. So here we can see on the picture on the left, the Supreme Pontiff of Hinduism offering Arti to Adi Guru Dakshinamurti. So Adi Guru, Paramashiva being the first Guru, and this is the beginning of the Guru-disciple relationship, the Guru Parampara. So the Guru Puja is the offering that the disciple offers and performs out of deep gratitude for the happening of Guru in his life, for everything that Guru has done for him. In the Guru Puja, at the end, we chant a mantra, Gurur Brahma, Gurur Vishnu, Gurur Devo Maheshwaraha. So the Guru is the Brahma, Guru is the Vishnu, Guru is the Maheshwara, he is the Shiva. So like that, the Guru plays the role. Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, once shared in a satsang in his early days, sharing how the Guru performed all these three roles in the life of a disciple. He gives him a new life. He gives him the Dvija. He
initiates the disciple into his second life. He is also sustaining the disciple. He is protecting the disciple in his journey towards enlightenment by giving him shelter, food, etc. And the Maheshwara, he is rejuvenating the disciple in various ways. So the Guru performs these roles and guides the disciple towards the oneness with Paramashiva, the space of pure Paramadvaita, the space of Samadhi. So here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism personally performing the puja to Lord Dakshinamurti, the Adi Guru, under the sacred banyan tree in Adi KAILASA. We are now moving on to the next beautiful Leela of the Supreme Pontiff of Hinduism on the 14th of January 2008, where the Supreme Pontiff of Hinduism personally trains the brahmacharis along with the campfire night. Here we can see in the Arunachala Sarvingapitha in Tiruvannamalai and Adi Kailasa, where the Supreme Pontiff of Hinduism is training all the monastic disciples of the Nithyananda Sangha. The Supreme Pontiff of Hinduism many times just sits in Upanishad with all the Adinavasis, and that is one of the wonderful experiences of living around the Guru. If you are a devotee, you might come for a program where you can experience the bliss and the space of enlightenment for, let's say, 21 days, or for bigger programs like maybe Nityananda Yogam for 1 month, 3 months. But living as a Adinavasi, the Kailayavasi, where 24/7, 365 days, you are literally living in the breathing space of the Guru, breathing space of the Supreme Pontiff of Hinduism, and that itself is one of the most beautiful part of the whole life, where continuously you are being in that space of enlightenment and continuously getting that space of bliss. As many of us know, in programs, when we go to Swamiji, literally our mind becomes blank, and it is just that pure space of Turiya that we get in. And just imagine having that 24/7 is what is being the Kailasavasi, or being initiated into the monastic order, the sovereign order of Sri Kailasa, where all the members of the sovereign order, whether you are a brahmachari or a vanaprastha or a sannyasi or a grihastha, all the orders experience this beautiful space of living around the avatar. In the Bhagavad Purana, beautifully it is mentioned about the various different types of liberation, the Salokya Mukti, the Samipya Mukti, Sayujya Mukti, the various types, where Samipya Mukti is literally living with the divine, living near the divine, and attaining that space of liberation is what is known as Samipya Mukti. And by becoming a Kailasavasi, getting initiated into the one of the orders, the sovereign orders of Sri Kailasa, is that commitment that you are giving, that as a Shivagana, you are ready to have this Samipya Mukti, the space of enlightenment, just by living with the divine. So here we can see various instances of the Supreme Pontiff of Hinduism just sitting with the various orders of the monastic orders and sharing various truths. It does not even have to be a formal satsang or, let's say, a discourse. It can just be sitting around a campfire, and here we can see the campfire also being done, as this would have been the day of the Bogi Pongal, where the day before the new year, the Pongal, we remove all our old, the unused clothes, or the clothes that the unnecessary items, which reiterates the principle of aparigraha, living with only the minimal things, the things that you need, absolutely need in your life. And we discard all the old items and we start a new
new year, start a new fresh year with all the auspicious items, and that is what is being represented here. And with that, let's move on to the next year. So jumping into the year 2010 on the 14th of January, we can see the glimpses of the Pongal celebration celebrated by the Supreme Pontiff of Hinduism. So the Pongal festival is a festival which happens early in the year. After the new year, it is the festival which starts the new year, invokes the auspiciousness, so that this new year is going to bring us everything that we need in order to be successful and expand. And here you can see this ritual is performed throughout Hinduism. Every single home goes through this ritual on this specific day. Here we can see the Supreme Pontiff of Hinduism having invited Hindu leaders and guests to participate also in this ritual. We can see the Supreme Pontiff of Hinduism offering himself this ritual in KAILASA in Bangalore, India. And it is such an amazing happening to see the Supreme Pontiff of Hinduism reviving this ancient tradition which has gone through time and space, which has sustained itself, it's pretty much the oldest tradition still alive in today's world. It has the knowledge available in this tradition through its various happenings, such as the celebration of Pongal, has sustained itself through the ages, through the ups and downs of humanity, and has always proven itself to be relevant and contributing to the humanity at whatever point in time. So these rituals are not just mere rituals. There's a deep significance and power hidden behind these rituals. When you involve yourself and celebrate in that way, this knowledge is made available to you, and it helps you tremendously in the flow of your life. So here we can see a few pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism offering this Pongal ritual. So before going into the further years, we'll be taking a short break. We'll be right back. Stay tuned. In a few minutes, we'll be going through the next years of this amazing day, the 14th of January. Time itself is nothing but
Your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. Nithyananda, welcoming all the viewers back to this wonderful segment where we look at the glimpses of the glorious past, the divine Leela, the Leela Dhyana of the Avatar. And here we'll now be looking into the year of 2011 on the 14th of January, where the Supreme Pontiff of Hinduism gives deeper insight into an effect during the morning satsang of 14th of January 2011. He says he calls as an N effect, and the result of it being Kundalini awakening. The side effects of which are things like levitation and intense blissful state is authentic and true to the tradition that has been set by enlightened masters like Bhagavan Paramashiva, Lord Buddha, and others. Watch this intense discourse for more details. The Supreme Pontiff of Hinduism, as an adept yogi from the age of 3, the Supreme Pontiff of Hinduism has been trained by the spiritual gurus such as Yogananda Puri and Vibhudananda Puri to master the science of awakening the Kundalini Shakti, where the Supreme Pontiff of Hinduism beautifully shares that in his young age, while being trained by the various avatars, various incarnations who came to support the Supreme Pontiff of Hinduism in his enlightenment. For example, the Swamiji's Guru, Raghupati Yogi, Yogananda Puri, where Yogananda Puri used to give Swamiji a herb to have as Aushadha, and after having that herb and doing intense hours of completion and unclutching, Yogananda Puri used to put Swamiji on a stack of mattresses and to practice levitation, first awaken the Kundalini Shakti, and once the Kundalini energy, to the viewers who do not know what Kundalini is the dormant energy inside all of us, which once awakened by the avatar is similar to a serpent-like energy where it travels through the spine and reaches the Agnya and Sahasrara, and once it reaches
the Sahasrara, all the 7 chakras are complete and in alignment, and that is when the Shaktis start manifesting. And the Supreme Pontiff of Hinduism used to share that in Adi Arunachal Sarvajñapita in Tiruvannamalai, the Supreme Pontiff of Hinduism, where the Supreme Pontiff of Hinduism grew up, his yoga guru, Yogananda Puri, used to stack up mattresses, and once the Supreme Pontiff of Hinduism was ready and the Kundalini was fully awakened, Yogananda Puri used to place Swamiji, the Supreme Pontiff of Hinduism, on the top of the mattresses and slowly start removing one mattress one by one, and used to tell the Supreme Pontiff of Hinduism just to hold the breath, do the kumbhaka, and once the Supreme Pontiff of Hinduism does that breathing technique and awakens the Kundalini Shakti, Yogananda Puri used to remove one by one mattress, and the Supreme Pontiff of Hinduism would just stay in the air. And this is like 6 feet above the ground. And that is how Yogananda Puri initiated the Supreme Pontiff of Hinduism into levitation. And of course, many of us would have seen the Sakshi Pramana of levitation, where the Supreme Pontiff of Hinduism initiated thousands of people in the programs to practice the science of levitation and Kundalini awakening. And it is the result of this Kundalini awakening that all the 463 powers of Paramashiva are manifested. When that Kundalini energy reaches the Agnya Chakra, which is the third eye region, the third eye gets opened, gets activated, and through the third eye, all the powers start manifesting. And of course, if all the viewers would like to watch the discourse, all of us can log on to the official channel of Supreme Pontiff of Hinduism, which is KAILASA's HDH Nithyananda, and also to watch the various discourses on Kundalini awakening and how to manifest levitation. And also we can go to Nithyanandapedia, which is the encyclopedia of the whole life and teachings of the Supreme Pontiff of Hinduism, where we can go on this date of the 14th of January 2011 to watch this specific discourse where the Supreme Pontiff of Hinduism expands on the truths of Kundalini Shakti and levitation. Let us now move on to the next year. So entering into the year of 2013, on the 14th of January, the Supreme Pontiff of Hinduism, as part of the morning satsang, cautions his Sangha to stand fast in their commitments. Many people feel they can take one holiday from practice just for today. They can miss the class, break the fast, relax the vow. Whatever commitment they have made can be dropped for one day. The Supreme Pontiff of Hinduism warns his devotees that this one moment of laziness, of falling out of integrity, destroys all dedication and all achievements of penance. That small moment can shake mountains. When devotees make a sacrifice, they are taking responsibility for their circumstances. Standing fast in the fire of sacrifice gives the understanding of eternal life. The Guru has ultimate expectations for his followers. It is their responsibility to stretch themselves to meet his vision of their potential. That is the true meaning of surrendering to the Guru. So here, the Supreme Pontiff of Hinduism revealed sacred truths regarding this thought current of taking a break or having a vacation, inviting everyone to go listen to this discourse. You can go on the YouTube channel of the Supreme Pontiff of Hinduism, KAILASA's HDH Nithyananda Paramashivam, or you can go on the nithyanandapedia.org, where you can type in this very day, the 14th of January 2013, and the link of that discourse will also be made available to you on this page. The Supreme Pontiff of Hinduism brings a tremendous insight about this idea of vacation and warns devotees that when it comes to spiritual practicing, this concept of taking a break is not at all to be encouraged.
This moment of laziness, of falling out of integrity, destroys the dedication of all achievements of penance. That is one of the powerful cognitions revealed by the Supreme Pontiff of Hinduism. In today's world, we have this mental setup where we do something that we do not necessarily fully feel in tune with the idea that it is okay because very soon I'll be able to take a break and I'll be able to rejuvenate and then I'll be able to come back to it. And this kind of logic we follow throughout our lives, and we constantly make decisions of doing things that we are not fully aligned with, knowing that we'll be able to rejuvenate ourselves from it through this vacation thought current, this vacation idea or concept. The Supreme Pontiff of Hinduism encourages us to constantly look in and be in a space of completion with what we do. When we are in completion with what we do, we can sustain it forever. This idea of a vacation no longer makes sense. So it is very important to be integrated to what we decide to do, to decide to be in a space of completion with what we do. And that allows us to sustain this activity or this space for eternity. So it is very important that in today's world, this thought current of vacation is not at all a thought current which is helpful as it makes us insensitive to different experiences that we have which we are not complete about, but because of the idea that we will soon have a break and we'll be able to rejuvenate, we continue to engage in these activities or actions in which we experience various forms of incompletions. So always going towards the completion, always looking in, taking the responsibility of bringing ourselves back to the space of completion is extremely important, and surely the thought current of vacation is not a thought current which helps us in that direction. So inviting everybody to go have a look, as this thought current of vacation is very popular in today's world. So it is really important for us to look deeper into it and to understand how this thought current can harm us, or harms us in our life in various ways, subtle and
time itself is nothing but your decision to struggle with the same rut. Your decision to struggle with the same rut is time, Kala. Your decision to swallow time is Kala Bhairava. Stand. Be a conscious woman or man. Be conscious being. Shrink the time through conscious will persistence. Make the future into present by being ferocious with yourself. I am your Guru. I will make you enlightened. It's my commitment. Till you become Paramashiva, I won't rest. Don't worry at all. To all my disciples, I give you this as a boon. I'll swallow everything with which you are stuck and liberate you all. The moment you decide, your consciousness is the supreme identity you have. You will not empower your depression, your frustration, deal your problems, whether it is simple headache or depression, or the worst suicidal patterns, or life negativity, only through consciousness. Don't go for any other solution. Don't keep stupid, toxic, life negative struggles inside. Nithyanandam, welcoming back all the viewers watching us live on the various social media platforms. We are now entering into the 14th of January, 14th of January 2014, when as part of the morning satsang, the Supreme Point of Hinduism urges us to take charge of the unknown. If we look at and see how often we are afraid of and hate what is unknown in the world, then we will see how this is a reflection of our own inner space. We hold a deep fear of the unknown in ourselves. Listening to ourselves, to our unknown, takes away the fear. Having the ability to love the unknown parts of ourselves is the quality of an enlightened being. Here we can see the sacred secrets given by the Supreme Point of Hinduism on how we can overcome the fear of ourselves
and fear of the unknown. And if we want to have more powerful cognitions and listen to the whole satsang, we can log on to nithyanandapedia.org and type in this date, 14 January 2014, where we would see the live satsang, the discourse which the Supreme Pontiff of Hinduism has given on this date. And let us now move on to the next year. So entering into the year 2015, let us watch a short video where we can have a glimpse of the Supreme Pontiff of Hinduism, Jayanti's Brahmotsavam celebration, and the other activities performed on this day in the year 2015. ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् ॐ नित्यानन्द. All the offerings, devotion, respect, commitment, everything from all of you. O Nithyananda Sangha, I bless you. Let you live long, radiating this Shivoham experience to the universe. Keeping the master and the dharma and Sangha alive. So Sangha, let you live and radiate to the whole world this great Tattva, Satya of Shivoham, living Advaita. I request Mahamandaleshwar Swami Vishweswarananda Maharaj to release this and hand over the first copy to Mahamandaleshwar Atmananda Puriji Maharaj. गोविंद गोपाल केशव माधव नारायण राजीव लोचन आदि सनातन नित्यानंद आनंद आनंद वंदित
We will now be entering the 14th of January 2016, where the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, expounded on the cosmic principles of seeking during the everyday life public talk, the Nithyananda Satsang. In this talk titled The Master is the Key to Seeking, the Supreme Pontiff of Hinduism beautifully shared that whatever makes us powerless is the question we are not able to face. However, if we decide to face those questions, this is seeking. He explained further that by not deciding to face those questions, one pushes himself into delusion again and again, and added that sometimes we think we are familiar with the problem, we know the solution. This is a delusion. The Supreme Pontiff of Hinduism expanded on the cosmic principles where how we can transform from the powerlessness to seeking. Many of us in our lives, as the Supreme Pontiff of Hinduism correctly put, whenever we face a problem, just because every time we have the same problem, we do not find solutions
to the problem and we are comfortable with our own problems. Like, for example, if you are late to work in the morning and you start having that as a pattern, you feel that becoming late to work is your powerlessness. You feel it's some quality that you do not have. Let's say you are not good at being in time, and we just live with that problem. We just decide that that's our one of our qualities and maybe not our strengths, and we live with the problem instead of finding the solution and questioning ourselves on why we do not be on time, why we are not following integrity. So in all aspects like this, whenever you see that a problem is repeating again and again in your lives, instead of just going along with the problem and going into powerlessness, that saying this is who I am, I cannot change myself, questioning yourself and overcoming the problem is what is seeking. And that is what the Supreme Pontiff of Hinduism is sharing with all of us in this wonderful satsang. Let us move on to the next year. So entering into the next year of 2017, we have yet another glimpse of the Pongal celebration, the Supreme Pontiff of Hinduism, taking part into the celebration which was conducted in Adi KAILASA, the headquarters of the eastern part of the world. So we can see the Supreme Pontiff of Hinduism in the picture on the left offering Arti, the sacred fire, to the whole area where the puja is conducted, where the Pongal is being cooked. After invoking the blessings of Surya, of the sun god, Shiva Surya, the sun god, we, the Supreme Pontiff of Hinduism, is pouring in the picture in the center, pouring the milk into the pot in which the Pongal is going to be cooked. So this celebration is an indigenous celebration, and it's a celebration related to Shiva Surya, to the sun god, invoking the sun god so that the year will be yielding good crops and all auspiciousness will be bestowed on everyone. And in the picture on the right, we can see the Supreme Pontiff of Hinduism sitting blissfully in the temple area where the Pongal celebration is happening. So it is as per celebration that we boil traditionally the water until the Pongal overflows from the pot that we see in the central picture. And once that happens, that is the climax and the culmination of the puja, of the ritual, of the celebration. We will now be entering into the 14th of January 2018, where the Supreme Pontiff of Hinduism, Jagadguru Mahasannidhanam, His Divine Holiness, Bhagavan Nithyananda Paramashivam, is the visionary through whom this whole revival of Kailasa is made possible. The Supreme Pontiff of Hinduism on this day gave the Kalpataru Darshan to hundreds of delegates at the Kalpataru Yogam convention at the Arunachala Sarvingapita, the Tiruvannamalai Adinam. Also, devotees celebrated the auspicious occasion of Pongal. Afterwards, the Supreme Pontiff of Hinduism sat casually with his sannyasis and Adinavasis at the Arunachala Sarvingapita. Today, to all the viewers watching us live, today is the auspicious day of Makara Sankranti, which is celebrated by the practicing Hindus all over the world as the day of Pongal, which is the day where we give our gratitude to the sun god and also all the beings who make the agriculture possible for all of us to eat our organic meals the whole year. Today is the day where we share our gratitude to both the sun god who gives life for the agriculture to happen and also all the beings such as the cows and all the various animals which help us in the process of Vedic organic agriculture. And the Supreme Pontiff of Hinduism is reviving the
authentic agriculture, the organic farming and organic way, the Hindu way of doing the agriculture. So today is the day where all the Hindus all over the world in more than 190 countries celebrate this day as the day of Makara Sankranti, the Pongal, where we harvest the crop which has finished growing and share it with everyone. The first crop we offer it to Bhagavan Shivasurya, the sun god, the source of life, and all the deities and the animals who support us in agriculture. And the first offering, the first harvest is offered to them, and then it is shared to all the citizens of the various countries, of the various towns, cities, and this is how we celebrate the Makar Sankranti. And we will now be moving on to the next year. Here we can see the few pictures of the Supreme Pontiff of Hinduism on the auspicious occasion of Makara Sankranti Pongal in the Arunachala Sarvingapitha, the Supreme Pontiff of Hinduism, making the Pongal itself and celebrating the various traditional celebrations. Let us now enter into the year 2019 on the 14th of January. The Supreme Pontiff of Hinduism, Jagat Guru Mahasannidhanam, His Divine Holiness Bhagwan Nithyananda Paramashivam, expounded on the cosmic principle that state of Paramashiva, during the everyday life public talk, the Nithyananda Satsang. In this talk entitled State of Paramashiva is the lifestyle of living enlightenment, His Divine Holiness opened by celebrating the most auspicious time of the year, Uttarayana, also known as Bhishma Parva, which begins at the next sunrise. He expounded upon KAILASA, the ecosystem of enlightenment, saying that enlightenment means manifesting the state of Paramashiva, an unclutched nirvana, nirvikalpa samadhi, Shuddha Advaita Swarupa samadhi space. Enlightenment is not a thoughtless space, His Divine Holiness said. It is a patternless state. With Nirvikalpa Samadhi, your enlightenment starts, not ends. It is ultimate, not final. Enlightenment is a state of experience. Living enlightenment is a lifestyle of that experience. So in this enlightening discourse, the Supreme Pontiff of Hinduism breaks many myths regarding the space of enlightenment. So inviting each and every one of you to go and listen to this amazing enlightening discourse on the 14th of January 2019, where the Supreme Pontiff of Hinduism, like I quickly mentioned in the slide here, talks about enlightenment being a patternless state and not a thoughtless state. So inviting each and everyone to go have a listen. Here we can see the next year of the 14th of January 2020, where the Supreme Pontiff of Hinduism expanded on how to overcome the Mala, Maya, Pasha and Anava to the supernal effulgence of Paramashiva through unclutching. Unclutching is a beautiful science given by the Supreme Pontiff of Hinduism, and if all of us want to see more about unclutching, all of us can move on to the official YouTube channel of the Supreme Pontiff of Hinduism, and there's a whole playlist where all the discourses of unclutching is given by the Supreme Pontiff of Hinduism. And let us see the pictures of the divine satsang of that day. And with that, we come to the end of this blissful segment of seeing the divine leelas of the avatar through the years. And we will now be entering into the satsang, the live satsang of the Supreme Pontiff of Hinduism. So I request all the participants
to please sit with your head, neck, and spine in a straight line, and let us see the beautiful satsang of the Supreme Pontiff of Hinduism. ॐ नित्यानन्द परमशिवोऽहम् 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 வரும் கூடும் நேரம் நிறைவேறும் நம் தேவையாவும் இனிதான புது வாழ்வு சேர்க்கும் நிறைவான நலம் யாவும் ஈர்க்கும் பக்தர் வேண்டும் வரம் கூடும் நேரம் நித்யானந்தன் தரும் கல்பதரு தரிசனம். சேர்ந்து விடும் ஏங்கும் உயிர் இன்பம் கண்டு விடும் ஓங்கும் உயிர் வாழ்வும் கூடிவிடும் தேகம் கொண்ட ரோகம் மாற்றும் சுபயோகம் எனும் தீபம் ஏற்றும் தவத்தாயாய் மணி மீது தாங்கும் நம்மை ஓம் நித்யானந்தேஸ்வர परमशिवसमारम्भाम् नित्यानन्देश्वरि परमशक्तिमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्ताम् वन्दे गुरुपरम्पराम्. I welcome you all with my love and blessings. Paramashiva's message directly from KAILASA on this auspicious 45th Nithyanandotsavam, Avatara Dina Brahmotsavam. Listen. Surrender conscious strategic decision to have Saranagati triggers parallel universe synergetic
spontaneous, simultaneous, intense, Paramadvaitam, ultimate oneness. Listen. I'll expand on this great truth. Listen to this carefully. If you are struggling to surrender, understand he is struggling, not you. With that understanding, oh, Paramashiva, you are struggling to digest me into you. I'm cooperating. Let me cooperate. With this attitude of supporting Paramashiva in triggering the ultimate oneness, if you decide to surrender, surrender will not be torturous experience. Listen. Surrender will be extremely joyful, ecstatic. If you do it from the attitude of he is struggling to swallow you into oneness, not you are struggling to surrender. Listen carefully. If there is a struggle for the ultimate oneness happening, hey Anusha, for you only. Don't look at Gauri Bharata. I am talking to you. Anusha Kodali, listen. If there is a struggle in the ultimate oneness, Paramadvaita happening, understand, Paramashiva is struggling to merge you in, to absorb you in. With this attitude, understanding, if you say, okay, you are struggling, so let me consciously help you by consciously deciding to surrender. I am consciously supporting you, triggering you more powerfully, intensely. So, I will make your job easy. With this attitude, if you declare surrender, you will see that whole surrender, Saranagati becomes extremely beautiful, sweet, devoted experience. Not struggle, friction. Any hard, difficult task. Listen. The truth I am teaching you is absolute truth. It can become reality in you now. Ultimate oneness is actually parallel universe trigger. Listen, even this moment, millions of people all over the world are scrolling their Facebook. I am appearing in their screen. But only for whom this oneness is getting triggered in parallel universe, they stop scrolling down and listen to my words. Listen. Others just scroll. I am appearing in millions of screens even now.
But it is not that all of them decide to listen or get connected or feeling connected or get the click of what I am explaining. Only if Paramashiva decides in parallel universe to trigger the ultimate oneness in you, you stop scrolling and listen to my words. Wow. Wow. What is he trying to tell? I heard about him. Some good, some bad. Let me see what he's trying to tell. Listen. Whether you are listening about Saranagati, Shravana, or Manana, cognizing about Saranagati and manifesting, or Nididhyasana, living it in every level, even the struggling level, it is the struggle of Paramashiva, not just you. So don't worry too much, don't bother too much. With this understanding, Paramashiva is struggling to digest me into him and manifest oneness. So let me just support by consciously deciding to experience oneness, surrender, Saranagati. Shift the whole thing. You will see tapas will become a beautiful love affair. It will be an amazing journey. I tell you, I am from that side. That is why I am revealing all the business secrets to you. The cosmic sacred secrets. Paramadvaita. Your soul feeling one with Paramashiva's soul. Your Atma feeling one with Paramatma is not just your responsibility alone, it is his responsibility also. Because the trigger has to be in parallel universe and synergetic. Synced energetic. Listen. Yesterday I was explaining about the word synergy. Synergy means the energies which are synced and gets triggered simultaneously, spontaneously, because they are in sync. For example, I gave you the example yesterday. If you do intense exhaling, automatically the intense inhaling will be triggered. If you do intense inhaling, automatically the intense exhaling will be triggered. Because the both energies are in sync. Same way, when you do intense Saranagati, the oneness will be triggered. When he decides to trigger oneness, Paramadvaita, ultimate oneness in you, then only the surrender, Saranagati gets triggered in you. Listen. I'll tell you one incident happened in my life. It's extremely sweet. I'll narrate it in Tamil and then I'll translate. Or let me narrate it in Tamil, then I'll translate. That will be more easier.
Because this happened with Arunagiri Yogeshwara. ஒரு நாள் அருணகிரி யோகீஸ்வருக்கு எப்பவுமே வீட்டில இருந்து சாப்பாடு எடுத்துட்டு போவேன். ஒரு 4 அணா அந்த காலத்துல 25 பைசான்னு சொல்லுவாங்க. அந்த காலத்துல 25 பைசாக்கு தான் வெத்தலை பாக்கு. 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு 25 பைசா கொடுப்பாங்க. திருவண்ணாமலையில கோவிலுக்கு போற வழியில கற்பக விநாயகர் கோவில் இருக்கு. அந்த அதாவது திருவூடல் தெரு, நான் பிறந்து வளர்ந்தது கோவில் மாட வீதியில, திருவூடல் தெரு 7ஆம் பிரகாரத்துல. அந்த திருவூடல் தெருவும் திருமஞ்சன கோபுர வீதியும் கிராஸ் ஆகிற இடத்துல கற்பக விநாயகர் கோவில்னு ஒன்று இருக்கு. அப்புறம் செட்டியார் கடை ஒன்று இருந்தது. அத்தை கடை ஆயா கடைன்னு ஒரு பாட்டி கடை, 2 பாட்டிங்க கடை. இந்த 2 பாட்டிகளும் என்னுடைய பூர்வாசிரம் உறவினர்கள் கூட. அவங்க கிட்ட காலனா கொடுத்தா போதும் 2 வெத்தலை ஒரு பாக்கு கொடுப்பாங்க. இந்த மாதிரி ஒரு சாமியாருக்காக எடுத்துட்டு போறேன்னு சொன்னா சுண்ணாம்பும் தடவி அதை மடிச்சு கொடுத்துருவாங்க. அருணகிரி யோகீஸ்வரருக்காக நான் தூக்குச்சட்டியில் சாப்பாடு இந்த வெத்தலை பாக்கம் வாங்கிட்டு போறது வழக்கம். எங்க பாட்டி, அதாவது அப்பாவோட அம்மா, உஷார் பாட்டி, அது எப்பவுமே என்ன பண்ணும், இந்த முந்தானையில காசை வந்து மேல் முந்தானையில முடிச்சு, அந்த எந்த முந்தானையில அந்த காசை முடிச்சிருக்கோம் அதை எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கிடும். காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை கீழே தொங்க விடும். எங்க அம்மா அவ்வளவு உஷார் கிடையாது, ரொம்ப வெள்ளந்தி, ஏமாளி, ஒரு இன்னசென்ட். எங்க அம்மா என்ன பண்ணுவாங்க, காசை முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான சைடு, அந்த முந்தானையில தான் காசை முடிஞ்சு வைப்பாங்க. காலனா அரையணா, அப்கோர்ஸ் அப்பெல்லாம் காலனா அரையணா விட 4 அணா 50 காசு 1 ரூபா அதெல்லாம் தான் செல்லும். நான் சொல்றது 80ஸ்ல நான் பேசுறது. அந்த 50 பைசா 1 ரூபா 25 பைசா இதெல்லாம் அந்த முந்தானையில முடிஞ்சு, அந்த முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற பக்கத்தை கீழே தொங்க விட்டு இன்னொரு பக்கத்தை எடுத்து எங்க அம்மா இடுப்புல சொருவிப்பாங்க. ஸோ நாங்கள் என்ன பண்ணுவோம், சின்ன குழந்தைங்க போய் எங்கள் அம்மா கையை பிடிச்சி அம்மா அம்மா காசு கொடு காசு கொடு அப்படிம்போம். அவங்க ஏதாவது வேலை பண்ணிக்கிட்டே இருந்து ஒன்றும் பதில் சொல்லணும்னா அந்த முந்தானையிலேருந்து அவுத்து நாங்களே எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம். அவுத்து அதில் எவ்வளோ இருக்கோ, எங்களுக்கு என்ன வேணுமோ, காலனா வேணுமோ இல்லை 4 அணா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு, இல்லை 50 பைசா அரை 50 பைசா வேணும்னா எடுத்துக்கிட்டு மிச்சத்தை அதுலேயே வச்சு முடிச்சு வச்சுட்டு போயிடுவோம். அதில் எங்களுக்கு ஒரு சந்தோஷம், அம்மாட்ட கேட்காம எடுத்துட்டு ஓடி போயிட்டோம்னு. நான் ஒரு நாள் அந்த மாதிரி எடுத்துட்டு போய் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு அந்த தூக்குல சாப்பாடோட போய் அருணகிரி யோகீஸ்வரர் கொடுத்தேன். அன்னைக்கு எல்லாம் அவர் சாப்பிட்டாரு, முடிச்சாரு. பேசிட்டே இருக்கும்போது ஏதோ ஒரு காரணத்துல இன்டெகிரிட்டி பத்தி டீச் பண்ணிட்டு இருந்தாரு. எனக்கு திடீர்னு பக்குன்னு அடிச்சு அருணகிரி யோகீஸ்வரர்கிட்ட கேட்டேன், சாமி, இந்த காசு நான் இன்னைக்கு எங்க அம்மாட்ட சொல்லாமலே முந்தானிலேருந்து 4 அணாவை எடுத்து அதுல தான் வெத்தலை பாக்கு வாங்கிட்டு வந்தேன். உங்களுக்கு அது திருட்டுக்கு சமமா ஆயிடுமா? தப்பு பண்ணிட்டேனே, அது இன்டெகிரிட்டி இல்லையே. அவங்க கிட்ட கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், ஆனா அவங்க சமைச்சிட்டு இருந்தாங்க, என்னை அட்டன் பண்ணவே இல்லை, பதிலே சொல்லல. அதனால நானே அந்த முந்தானியை பிரிச்சு 2 1 ரூபா ஒரு 50 பைசா 2 4 அணா இருந்தது, ஒரு 4 அணா எடுத்துக்கிட்டு மீதி எல்லாம் வச்சு முடிச்சிட்டு நான் வந்துட்டேன். அருணகிரி யோகீஸ்வரர் சிரிச்சுட்டே சொன்னாரு, ஸோ உங்க அம்மாவுக்கு தெரியாமலே எடுத்துட்டு வந்துட்டா நீ நினைக்கிறியா அப்படின்னு. ஆமா சாமி, ஏன்னா நான் கேட்டுக்கிட்டே இருந்தேன், எங்க அம்மா பதிலே சொல்லல, முந்தானையில தொங்கிட்டு இருந்தது கீழ் முந்தானையில, அதனால நான் பாட்டுக்கு பிரிச்சு எடுத்துட்டு வந்துட்டேன். அப்ப நான் சொன்னேன் அருணகிரி ஈஸ்வரருக்கு, எங்க பாட்டி அம்மா, அப்பாவோட அம்மா ரொம்ப உஷாரு. அது பணத்தை முடிஞ்சு வைக்கிற முந்தான சைடை எடுத்து இடுப்புல சொருவிக்கும், இன்னொரு காலியான முந்தானையத்தான் வெளியில் தொங்க விடும். எங்க அம்மா ரொம்ப
வெள்ளந்தி வெறும் முந்தானை எடுத்து இடுப்புல சொருகிட்டு அந்த பணத்தை முடிஞ்சு வச்சிருக்க சைடை கீழே தொங்க விட்டு வச்சிருப்பாங்க. அதனால நான் கேட்டு கேட்டு பார்த்தேன், பதில் சொல்லாதனால எடுத்துட்டு வந்துட்டேன் அப்படின்னு. அவர் சொன்னாரு, ஒண்ணுமில்லடா கண்ணு, நாளைக்கு உங்க பெரியம்மா பசங்களும் அத்தை பசங்களும் உங்க அம்மா கிட்ட பணத்தை போய் கேட்பாங்க. அப்போ எந்த முந்தானையை எடுத்து இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, எந்த சைடு முந்தானையை கீழே தொங்க விட்டுருக்காங்கன்னு பார்த்துட்டு வந்து பேசுறாங்கன்னு சொன்னாங்க. நான் கரெக்டா போய் பார்த்தா, நான் போய் பணம் வேணும்னு எங்க அம்மா காலை பிடிச்சி உலுக்கி முந்தானை இழுக்கும் போது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே தொங்குது, காசு இல்லாத முந்தான பக்கம் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க. ஆனா எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும் சித்தின்னு கேட்டா, அந்த டைம்ல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சாதாரண வெறும் முந்தான சைடு தான் கீழே இருக்கு. அப்பதான் எனக்கு புரிஞ்சுது, எங்க அம்மாவும் உசாருதான். நம்ம கிட்ட கேட்டாலும் நாம கொடுக்கலனாலும் பையன் அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுறானேன்னு அதை பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக, அவன் பாட்டுக்கு எடுத்துட்டு ஓடுற அளவுக்கு அவனுக்கு உரிமை இருக்குன்றத நான் அவங்களுக்கு தெரியாம நான் எடுத்துட்டு ஓடுறேன்றத பார்த்து அதை ஒரு கியூட்டா ரசிக்கிறதுக்காக நான் வந்து கேட்கும்போது மட்டும் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானைய கீழே எடுத்து விட்டு காசு இல்லாத முந்தான பக்கத்தை மேல எடுத்து சொருவி இருக்காங்கன்னு அப்பதான் தெரிஞ்சது. நல்லா புரிஞ்சுக்குங்க, நமக்கும் பராசக்திக்கும் இருக்கிற உறவு இப்படித்தான். நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் அவளுக்கு தெரியாம நாம என்னென்னவோ விளையாடிட்டு இருக்கோம்னு. ஆனா அவ நம்மளை விளையாடுறத ரசிக்கிறதுக்காக தான், அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றோம்னு நினைச்சு விளையாடுறதுல நமக்கு ஒரு ருசின்றதுல அந்த ருசிய நாம ருசிக்கிறத பார்த்து அவ ருசிக்கிற ருசிதான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. அவளுக்கு தெரியாம நாம விளையாடுறோம்னு நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவ நடத்துற விளையாட்டு தான் இந்த மொத்த விளையாட்டுங்கய்யா. நான் அதை பார்த்துட்டு மறுநாள் போய் அருணகிரி சொன்னேன், ஆமா சாமி, எங்க பெரியம்மா பசங்களோ, நாங்க லார்ஜ் ஃபேமிலி, ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி, ஒன்னா வளர்ந்தோம், அந்த பூர்வாசிரமம் ஃபேமிலி. வசவசவசன் குழந்தைங்க இருப்பாங்க. இன்னொரு சைவ வேளாளர் குடும்பத்துக்குரிய பழக்கம் என்னன்னா, அந்த ஊருக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம் பண்ணி வைப்பாங்க. எனக்கு என்னுடைய பூர்வாசிரமத்துல தந்தையோடு பிறந்த அண்ணன், தங்கை, என் தாயாரோடு பிறந்த 3 மாமன்மார்கள், சித்தி, எல்லாருக்குமே அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் கல்யாணம். சோ அந்த 2 தெருவுக்குள்ளேயே தான் எல்லார் வீடும் இருக்கும். மிஞ்சி போனா பக்கத்துல ஒரு இந்த கீழ்நாத்தூர்னு ஊர், திருவண்ணாமலையோட பாகமா ஒரு இடம் இருக்கு, அந்த ஊர்ல 1-2 உறவுகள், அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி என் கூட பிறந்தவர்கள், என்னுடைய பெரியப்பா மகன்கள் எல்லாம், இது ஒரு லார்ஜ் ஜாயிண்ட் ஃபேமிலி. நல்லா கவனிச்சேன், எங்க அம்மாவும் உசார் தான், எங்க பாட்டி மாதிரி தான். நாம் போய் காசு வேணும்னு முந்தானையை பிடிச்சி இழுக்கும் பொழுது மட்டும்தான் காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தான பக்கம் கீழே இருக்கு, இன்னொரு முந்தான இடுப்புல சொருவி இருக்கு. எங்க பெரியம்மா பசங்களோ இல்ல அத்தை பசங்களோ போய் காசு வேணும்னு தொந்தரவு பண்ணா, அந்த நேரத்துல காசு முடிஞ்சு வச்சிருக்கிற முந்தானத்தான் இடுப்புல சொருவி இருக்காங்க, சும்மா இருக்கிற முந்தான பக்கம் தான் கீழே தொங்குது. இந்த தெளிவோடு மீனாட்சியை பாருங்க. நம்ம எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் மீனாட்சிக்கும் இருக்கிற உறவு இதுதாங்கய்யா. நாம நினைச்சிட்டு இருக்கிறோம் மீனாட்சிக்கு தெரியாம நம்ம விளையாடுறோம், நம்ம என்னென்னவோ பண்றோன்னு. அவளுக்கு தெரியாம நாம பண்றதா நினைச்சு நாம ருசிக்கிறத, என்ஜாய் பண்றத பார்த்து ரசிக்கிறதுக்காக அவளுக்கு தெரியாம இது நடக்கிற மாதிரி அவளும் இருக்கிறாங்கய்யா, அவ்வளவுதாங்கய்யா.
அவளுக்கு ஒன்று தெரியக்கூடாதுன்னு நாம நினைச்சோம்னா அவளுக்கு தெரியாத மாதிரியே அவளும் நடிப்பா. என் சங்கத்திலையும் நீங்க பார்க்கலாம். யாராவது எனக்கு தெரியாம ஒன்று செய்யறதா நினைச்சிட்டு இருந்தாங்கன்னா எனக்கு தெரியாத மாதிரியே நானும் இருப்பேன். Then Arunagiri Ishwara told me, so understand this story. So what you did is not non-integrity. You did not know she knows, but she knows and she is enjoying what you are doing. That's all. All of you listen. Now I'll translate. I'll try to translate this into English. Listen. I used to buy betel leaf and betel nut for Arunagiri Yogeshwara when I carry food. Food my mother will give from the home, but in the shop I have to give 25 paise. In those days it's called nalana. To get the betel leaf and betel nut with that lime. Edible lime will be applied on that and they will pack and give. Like a village pan. Not like a pan. No, there is no pan masala and other things. Only the betel leaf, betel nut and lime will be applied. Edible lime. That's all. So I'll have to take that from the village local shop. If I go to my grandmother and ask for money, she will always tie the coins in that sari end and keep that coin in the hip. That coin side will be in the hip. Only the other side will be hanging. See, if you are born in 80s, if you are a 80s kids, you will exactly understand and you can visualize what I am saying. I think 80s kids are the last generation we pulled mother's saree and played and slept in the same bed with father or with mother, got beaten in the school, and fortunately school teachers did not have to go through the legal POCSO cases, and the parents will support the teachers to beat the kids and train. Good. We all had the teachers who will beat us and not put us in psychiatric drugs and sedation. We had the teachers who will handle us when we are not able to handle ourselves. Very responsible teachers. I think we are the fortunate last generation who had all this. Like same dress only will come from elder brother to younger brother to youngest brother. And Deepavali new dress will be the school uniform only. All this joy, the last generation who enjoyed all this. And 2 months we'll plan for celebrating Deepavali. Anyhow, so my grandmother will always keep that money tied side of that saree end in the hip and the empty side will be hanging. But my mother is very innocent. She will leave that money tied side hanging down and only the empty side she will be tying it on her hip. Maybe if you know how the saree is tied and how they tie the money coins in the edge of the saree, then you will understand. In village life, that is the way the coins are tied in the edge of the saree and it will be hanging. So whenever I go and ask money to my mother, if she was working and standing and cooking and not responding, we will open that end of the saree where she has kept the money and take the coins we want and put the remaining back and tie it and run. One day like that, I took 25 paise and ran and got the betel leaf, betel nut and edible lime for Arunagiri Yogeshwara and went and gave, and he ate and he took the betel leaf also and enjoyed. Everything was over and
That day he was talking something about this integrity. Suddenly it clicked and I was shocked and told him, I took money from my mother's sari without telling her because she was busy in cooking. I was asking and she was not responding. She was busy in cooking. So I opened the edge of the sari and took the coins I need, 25 paise, and put the remaining and tied it and came. Is it equivalent to stealing and is it like a non-integrity? He laughed and said, you think your mother does not know? You go and see tomorrow when your cousin brothers ask money, cousin sisters ask money, where she ties the money and keeps, and when you ask money, where she ties the money and hangs. See the difference. Next day I realized, true. When my cousin brothers go and ask for money, the money is in the hip side. When I go and ask for the money is in the hanging side. It means she knows I am taking without her permission and she enjoys that cute act. So understand, even if you think there is something happening without the consent of Paramashiva, there is some glitch in your surrender. Even that is enjoying. This whole relationship is beyond good, bad, right, wrong, binary logic. It is established on the consciousness. Consciousness is beyond binary logic. So understand, whether you are struggling or successful, everything is from his end. Start perceiving from Paramashiva's end. It will be too easy for you to complete the journey. It will be too easy for you to complete the journey. I am telling you. So, listen carefully. Tripureshananda is sending a message. This generation teachers' mental setup is also different. Some of them. So beating can't be allowed. Some of these laws to protect kids is also needed in this generation. You rot and die with this generation. Why are you dragging me? Let me just enjoy my generation. Did I complain about your generation? Why are you trying to defend your generation? You rot with your generation. I am just sharing the joy of my generations. Allow me to enjoy. Tripuresha, you just rot with your generation. I am not criticizing you guys. For the sake of Paramashiva, I am not criticizing, disrespecting your pokso, jokso, jakso, jujjo, judjo, all the laws. I am just celebrating my generation. Allow me to enjoy. Why are you harassing me? You go and enjoy your generation. Who says no? Tripuresha, you live, you rot with your people, your generation, your teacher's mental setup. I am not complaining about you guys. I will continue to enjoy the greatness of my generation. Allow me. Even if you don't allow, I will enjoy. I ran away from the home as a child to some temple. My
family friends saw me on the way and brought me back. And it's not that the police came and took me away saying that parents are not taking care of the child, so we will put him in the care home. No, they handed me over back to my parents only. Do not try to come and brag about your modern day generation and try to justify. Just disappear from my eyes. Let me enjoy my 80s, 70s, my generations, happiness and joy. And anybody trying to justify, don't trigger the parallel universe, synergetic, ferocious experience and explosion of Paramashiva, Ma Tripureshananda. Either you enjoy what I am sharing or just disappear before the ferociousness is triggered by your synergetic parallel universe experience. போங்கடா நீங்களும் உங்க மாடர்ன் ஜெனரேஷனும். I can just narrate the whole Tiruvannamalai in 80s like a Manipravalam, flow of Ganga. காலையில் 4 மணிக்கு கோவில் வெளிமணி அடிச்சு அந்த சத்தம் கேட்டு குமரகோட்டத்து திருமஞ்சன கோபுரத்தெரு குமரகோட்டத்துல தண்ணி எடுக்கிறதுக்காக யானை வந்து நின்று அதோட வர்ற கைலாய வாத்தியம் உடல் வாசிக்கிற நபரும் சிவாச்சாரியாரும் மொத்தமே 5 பேர் யானப்பாகன் வந்து நிற்பாங்க. குமரகோட்டத்து கோவில் தர்மகர்த்தா சேகர் திறந்து விடுவாரு. அங்க பூஜை பண்ணிட்டு கிணத்துல இருந்து திருமஞ்சன தண்ணி எடுத்துக்கிட்டு கோயில்ல இருந்து வெளியில வருவாங்க. வந்த உடனே பக்கத்திலேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி, கோவில்ல இருந்து வெளியில வந்த உடனேயே பானபத்திரர் ஜீவசமாதி சந்நிதி இருக்கு. அங்க ஒரு வயசான மாமி வாசல்ல சாணி தெளிச்சு கோலம் போட்டு யானை மேல தண்ணி போறதுக்காக காத்திருக்கும். யானை வந்த உடனே அதுக்கு 2 வாழைப்பழத்தை வச்சுட்டு விழுந்து கும்பிட்டுட்டு அது எந்திரிச்சு போய் அது வேலையை பார்க்கும். அதுக்கு பக்கத்திலேயே மஞ்சு ஒயின்ஸ்னு அந்த காலத்து ஒயின் ஷாப், அங்க ஒரு 4 பேர் ராத்திரி ஓவரா குடிச்சுட்டு வீட்டுக்கு போகாம அங்கேயே விழுந்து கிடப்பானுங்க. இந்த தீவெட்டி தூக்கிட்டு வர்றவரு சத்தம் போட்டு அவங்கள கத்தி எழுப்பி, ஏய் சாமிக்கு தண்ணி போகுது ஒதுங்குங்கடா அப்படிம்பாங்க. அந்த குடிகாரங்க மெதுவா இந்த நாதஸ்வரமும் திருக்கைலாய வாத்திய சத்தமும் கேட்டு எந்திரிச்சு முழுசா தெளியாம நின்ன இடத்துலயே அப்படியே விழுந்து கும்பிட்டு சாமிக்கு தண்ணி போகுது வீட்டுக்கு போகணும்னு சொல்லி யானை தாண்டின உடனே பின்னாடி அலண்டடிச்சிட்டு ஓடுவாங்க. அதை தாண்டி அப்படியே யானை நடந்து வந்தா லக்ஷ்மி விழா நியூ ஃபேமஸ் லக்ஷ்மி காஃபி பார்னு ஒரு டீ கடை, அவர் தினம் தவறாம பெரிய குவளையில யானைக்கு காஃபி போட்டு வச்சிருப்பாரு. பாகன் யானைக்கு வாங்கி ஊத்தி கூட வந்திருக்க இந்த 4-5 பேர் சிவாச்சாரியார் தவிர மீது எல்லாருக்கும் ஒரு காஃபி நின்று குடிப்போம். அது வரைக்கும் யானை நின்று காஃபி குடிக்கும். அதுக்கப்புறம் மெதுவா நடந்து கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு வரும்பொழுது வயசான ஒரு குருக்கள்
கோவிலை பார்த்துக்கிறவர். அவர் ஒரு 4 வாழைப்பழத்தோட வாசல்ல நிற்பாரு. அவர் அந்த யானைக்கு கொடுப்பாரு. அந்த இடத்துல சூரிய நாராயண சாஸ்திரிகள் வேத ஆகம தேவார பாடசாலைன்னு அந்த மூலையிலேயே ஒரு பில்டிங்ல நடந்தது. கற்பக விநாயகர் கோயிலுக்கு எதிரில் அவர் அந்த வேத பாடசாலையிலிருந்து வேதம் சொல்ற ஒரு பையனும், ஆகமம் சொல்ற ஒரு சிவாச்சாரியாரும், தேவாரம் சொல்ற ஒரு சைவப்பிள்ளையும் 3 பசங்களும் நிற்பாங்க. அவங்க அப்படியே அந்த யானையோட சேர்ந்துப்பாங்க. அப்படியே மெதுவா நடந்து அடுத்து போனோம்னா கோவிலுக்கு முன்னாடி ஒரு விநாயகர் கோவில் இருக்கும். அங்க ஒரு வயசான பாட்டி கிளீன் பண்ணி அன்னைக்கு காலையில நந்திக்கு சாத்துறதுக்கு அருகம்புல் மாலையும் மற்ற பூ மாலைங்களையும் ஒரு மஞ்ச கைப்பையில போட்டு வச்சு நின்றுட்டு இருக்கும். வந்த உடனே அது யானைப்பாகம் கையில் அது மாலை இதை கொடுத்துட்டு அது விழுந்து வணங்கிட்டு அது போகும். அதுக்கு அடுத்து ஒரு சின்ன ரோட் சைடு ஜோசிய கடை இருக்கும். அந்த ஜோசியக்காரர் விடிய காலம் எந்திரிச்சு எல்லாத்தையும் தயார் பண்ணி வச்சுட்டு உக்காந்துருப்பாரு. மாட்டுக்கு அகத்திக்கீரை கொடுக்கறதுக்காக, கோசால மாட்டுக்கு அவர் அந்த கட்டை ஒரு சின்ன கட்டா போட்டு மஞ்ச கைப்பையில தீவெட்டி தூக்கிட்டு போற அவர்கிட்ட கொடுத்துருவாரு. இது எல்லாத்தோடையும் நேரா கோயிலுக்குள்ள யானை வந்தா திருமஞ்சன கோபுரம் தாண்டி, தெற்கு கட்ட கோபுரம் தாண்டி இலுப்ப மரத்து கீழே கோசாலை இருக்கும். யானை அங்கேயே நிறுத்தி அகத்திக்கீரையை எடுத்து கோசாலைக்கு அனுப்பிட்டு சிவாச்சாரியாரும் தீர்த்தம் எடுத்து வந்தாங்க. அந்த தீர்த்த குடம், தீவட்டி இவங்கெல்லாம் நேரா கிளிகோபுரம் தாண்டி அண்ணாமலையார் சந்நிதிக்கு வந்து தண்ணிய கோபுர வாசல்ல ஊத்தி, 3ஆம் பிரகாரம் கோபுர வாசல்ல ஊத்தி கதவை திறப்பாங்க. உள்ள போய் திருப்பள்ளி எழுச்சி நடக்கும். மேபி எப்போவாவது டைம் இருக்கும் பொழுது இதுக்குன்னே ஒரு மாசம் செலவு பண்ணி மொத்த திருவண்ணாமலையும் அப்படியே நரேட் பண்றேன். நான் பார்த்த அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன். கைலாசம் எப்படி இருக்கணும்னு என்னுடைய நேர்மையான விஷன், இந்த திருவண்ணாமலை மீண்டும் மலருவது, அது மாதிரியான அருமையான மனிதர்கள். ஒரு கோவிலை நடத்தினா தங்கையா தெரியும் அது எவ்வளவு பெரிய வேலைன்னு. முஸ்லிம் டெரரிஸ்டுங்க வர்றதுக்கு முன்னாடி ஆதிசைவ வேளாளர்கள் ஆலயத்தின் மூலமாக அரசாட்சியும் நடத்தி கொண்டிருந்தார்கள். அரசாட்சி, அருளாட்சி ரெண்டையும் நடத்திட்டு இருந்தோம். முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள் வந்து அரசாட்சியை பிடுங்கிட்டாங்க, அருளாட்சி மட்டும் மிஞ்சிச்சு. அதுக்கப்புறம் கிறிஸ்தவ தீவிரவாதிகள் பிரிட்டிஷ் வந்து அருளாட்சியும் பிடிங்கிட்டு மணியக்காரர்களா மாத்திட்டாங்க. அதுக்கப்புறம் HRNC வந்து மணியத்தையும் பிடுங்கிட்டு கோவில் குடிகளை எங்களை வெளியேற்றி விட்டு அனாதைகளாக்கினார்கள். நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க, கோவில் எங்களுடைய வெறும் வாழ்வாதாரம், சாப்பாட்டுக்கு மட்டும் ஆதாரம் கிடையாது, வாழ்க்கைக்கு ஆதாரம். எங்களுக்கு வேற என்ன பண்ணுவோம்? காலையில் எந்திரிச்சா எங்க எக்ஸைட்மெண்ட், எங்க திங்கிங், எங்க விஷன், ஃபர்தரிங் அபவுட் த ஃபியூச்சர், எதிர்காலத்தை பற்றிய எங்களுடைய சிந்தனையை ஆலயம் சார்ந்தது. நாங்கள் கோவில் குடிகள். எல்லாத்தையும் பிடுங்கிட்டு எங்களை அனாதைங்களாக்கிட்டு கோவிலுடைய இந்த ஈகோ சிஸ்டத்தையும் துவம்சம் பண்ணிட்டு, அதுக்கப்புறம் இந்துக்கள் ஒழுங்கா அவங்க கோயில்களை நடத்த தெரியாததுனால கவர்மெண்ட் எடுத்துக்கிச்சு. அடப்பாவிகளா, போய் பாருங்கடா, நல்லூர் கோவில்ல மாப்பான முதலியார் ஒருத்தர், இப்பதான் அவர் குகசாயுஜ்யம் அடைஞ்சாரு, ஒரே ஒருத்தர் எவ்வளவு அருமையாக அந்த ஆலயத்தை நடத்தி இருக்கிறார். இப்ப நம்ம மாப்பான முதலியார் மாதிரி தமிழ்நாட்டில் இல்லாமல் போயிருந்தார்களா? 1,00,000 ஆலயங்கள் ஈகோ சிஸ்டம் தமிழ்நாட்டில் இருந்தது.
இப்படி சைவ வேளாள குடிகளும் ஆதிசைவ சிவாச்சாரியார்களும் பிராமணர்களும் நகரத்தாரும் ஒன்றிணைந்து கோவில் பெருங்குடிகளாக வாழ்ந்து நடத்தினார்கள். அட்லீஸ்ட் வரலாற்றிலே பதிவிட்டு விடுகின்றேன், அவ்வளவுதான். அதனால 80s பத்தி நான் எப்போவாது பேசணும்னா, திருவண்ணாமலையை பத்தி எப்போவாது பேசணும்னா எதிர் கமெண்ட் போடாதீங்க. கேட்க முடிஞ்சா கேட்டு ரசிங்க, இல்லைன்னா போய் வேலையை பாருங்கய்யா. திருவண்ணாமலை திருப்புகழ் பாடவே தமிழ் கற்றேன். பாடிக்கிட்டே தான் இருப்பேன். அண்ணாமலையான் புகழும் அன்னை மீனாட்சி பெருமையும் என்னை பிடித்திழுத்து தன்னை அறிவித்து என்னையே தன்னையே என்னையாக்கி எள்ளுள் இருக்கும் என்னை போல் என்னுள் இருந்து தன்னை மலரச் செய்து கொண்ட தனிப்பெரும் வரம்பொருள் அண்ணாமலையான் புகழ் பாடவே வாழ்வு பெற்றேன், புகழ் பாடியே வாழ்வு பெற்றேன். அவனை நினைந்தும் பாடியுமே பெரும் பொருள் ஒன்று தேவையில்லை என்று நிலையும், பெரும் பொருள் வெளியிருந்து ஒன்றும் தேவையில்லை எனும் நிலையும், பெறக்கூடிய பொருள் எதையும் பெற முடியும் எனும் லக்ஷ்மியின் அருளும் என் ஐயன் பரமசிவன் அண்ணாமலையான் கொடுத்தது. டிவோட்டிஸ் பக்தர்களுக்கெல்லாம் சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. இந்த விரோதி கும்பல் ட்ரோல் பண்றவங்க அவங்க என்ன வேணா பண்ணிக்கிட்டோம், அதை பத்தி எனக்கு கவலை கிடையாது. பக்தர்களுக்கு சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. அண்ணாமலையாரை பத்தி நான் பேசணுன்னாலும் 80s திருவண்ணாமலை பத்தி பேசணுன்னாலும் விருப்பம் இருந்தா கேளுங்க, உங்களுக்கு அந்த நாஸ்டாலஜி சுகமா இருந்தா கேளுங்க, இல்லைன்னா ஆஃப் பண்ணிட்டு ஓடி போயிருங்க. குறுக்க மறுக்க கமெண்ட் போடாதீங்க. அட, நான் 80s கதையை பத்தி கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு 60s 70s பீப்புள் எவ்வளவு பேர் இருக்காங்க. நாங்க வயசானவங்க ஏதோ உட்காந்து பேசிட்டு இருக்கிறோம்னு கேட்டு போய்கிட்டே இருங்களா. அந்த மாடண்டே மங்காத்தா மங்குங்களா, போங்கடா. நான் பேசுறது கேட்கறதுக்கு ரசிக்கிறதுக்கு எங்க ஏன் டைம் ஆளுங்க இருக்காங்க. வயசானவங்க சேர்ந்து ஏதோ கதை பேசிட்டு இருக்கிறோன்னு போயிட்டே இருங்கடா. நீங்க போய் உங்க கேரம் போர்டு ஆடுங்க, கார்ட்ஸ் ஆடுங்க. நீங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்ச அந்த என்ன அந்த தருதரம் முடிச்ச செல்போன்ல திரும்பிட்டே ஆடிட்டு இருக்கீங்களே, அது என்ன வீடியோ கேமு, ரம்மி, அதெல்லாம் போய் ஆடிட்டு இருங்கடா. யாரா வேணானது? பிசிக்கலா இறங்கி ரோட்ல விளையாடி வாழ்ந்த ஜெனரேஷன் தான் நாங்க. நீங்கெல்லாம் கோழி குண்டை கூட செல்போன்ல தட்டிட்டு விளையாடிட்டு இருக்கீங்க. நான் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்கு பேசிக்கிறேன். அதை கேட்கறதுக்கு அதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு 4 பேர் இருக்காங்க. இங்க குறுக்கு மறுக்க வந்து ஓடிக்கிட்டு அட்லீஸ்ட் என் ஜெனரேஷன் ஆளுங்களுக்காக
இதை ரசிக்கிறதுக்கு ஒரு பெரிய டீம் இருக்கு. நம்ம ரமேஷ் ரமணிக்காக, துஷி திருனுக்காக, செந்திலுக்காக, நம்ம ஆளுங்களுக்காகவாது ஒரு மாசம் டெடிகேட் பண்ணி நான் பார்த்த திருவண்ணாமலை அந்த 80s ஈகோ சிஸ்டத்தை அப்படியே என்னுடைய தமிழ்ல டாக்குமெண்ட் பண்ணி வச்சிடுறேன். நீங்கெல்லாம் சும்மா கேட்டு ரசிச்சு அந்த நாஸ்டால்ஜி மலரும் நினைவுகள் இருந்துகிட்டு இருக்கலாம். இன்னொரு சின்ன வேண்டுகோள். இது முக்கியமா இந்த வேண்டுகோள் யாருக்காகனா, நம்முடைய பக்தர்கள், கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தோடு இணைந்து வேலை செய்கின்ற கைலாயத்தினுடைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், அமைதி தூதர்கள், வேற வேற நாடுகள்ல இருக்கிற நம்முடைய தூதர்கள், நம்ம கைலாச நாட்டோட பிரதிநிதிகள், நீங்கள் எல்லோரும் தயவு செஞ்சு கேட்டுக்கோங்க. ஏற்கனவே இதை இங்கிலீஷ்ல பிரசிடென்ஷியல் மேண்டேட்டா எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஆர்டரா பப்ளிஷ் பண்ணிட்டோம். ஆனா சில பேர் இங்கிலீஷ் புரியாம தமிழ் மட்டும் தெரிஞ்சவங்க இந்த செய்தி தொடர்பு துறையிலெல்லாம் வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கீங்க கைலாசத்துக்காக. உங்க வசதிக்காக தமிழையும் சொல்லிடுறேன், ஆழ்ந்து கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். நான் சொல்ற ஒரு பாயிண்ட்டையும் கொஞ்சம் ஸ்ரத்தையோட கேட்டு உள்வாங்கிக்கோங்க. கைலாசத்துக்கு பரமசிவனுடைய பேரருளாலே ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட நாடுகள் முழு சாவரனிட்டியோட, ஃபுல் சாவரனிட்டியோட சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்திருக்கிறார்கள். பரமசிவனுடைய அருளால நமக்கு தெரிஞ்ச ஒரே தொழில் பிச்சை எடுக்கிறது. பிஹெச்டி பண்ணிட்டு பிச்சை எடுக்கிறவங்கள கூட ரேரா பார்த்துருப்பீங்க. ஆனா பிச்சை எடுக்கிறதே பிஹெச்டி பண்ணவன் நான். ஏதோ பரமசிவன் அருளால ஒரு 4 பேர்கிட்ட பிச்சை எடுத்து, அம்மா தாயே கொஞ்சம் நிலம் இருந்தா போடுங்கன்னு சொல்லி அவங்களும் மனசு இறங்கி சில பல நாடுகளில் சின்ன சின்ன நிலமா கொடுத்து, யாரோ ஒருத்தர் ஒரு சின்ன தீவா கொடுத்தாங்க, இன்னும் சில பேர் ஏதோ சின்ன நிலமா கொடுத்தாங்க. அதையெல்லாம் வாங்கி ஒன்னாக்கி ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடங்கள்ல சாவரின் லேண்ட் இருக்கு. சில இடங்கள்ல அட்டானமஸ், இந்த செமி சாவரின் அந்த மாதிரி இருக்கு. சில நாடுகள் வந்து டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப், தூதரக உறவுகள் நம்ம கூட வச்சிருக்காங்க. இது எல்லாமே யுனைடெட் நேஷன்ஸோட, ஐநா சபையோட அந்த வியன்னா கன்வென்ஷன் ஒன்று இருக்கு. அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு சைன் பண்ணி இருக்கிற ட்ரீட்டிங்க. ஐநா சபைகளோட, இந்த ஐக்கிய நாடுகள் சபையோட ஒரு 2-3 மிகப்பெரிய கன்வென்ஷன்ஸ் இருக்கு. வியன்னா கன்வென்ஷன், ஹேக் கன்வென்ஷன். இந்த கன்வென்ஷன்ஸுக்கு அதுல சைன் பண்ணியிருக்கிற ட்ரீட்டிஸுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த நாடுகள் நமக்கு இந்த பிச்சை போட்டிருக்காங்க. அதனால நாம அந்த வியன்னா கன்வென்ஷனோட ட்ரீட்டிக்கு கட்டுப்பட்டவர்கள். அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை நம்ம எல்லைக்குள்ள பரமசிவன் அருளால அந்த நாட்டவர்கள் நமக்கு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த யாரு நிலம் கொடுத்தாங்களோ அந்த நாடுகள் வந்து, இந்த சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்தவங்க, அந்த நாடுகள் நமக்கு சர்வ சுதந்திரத்துவத்தை கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா, நான் ப்ராசிக்யூட்டபிலிட்டி, இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன். ஒரு எனக்கும் நம்முடைய கவர்மெண்டோட மந்திரி சபைக்கும், ஹோலி சீன்னு சொல்லுவோம், இதுக்கும் இம்யூனிட்டி ஃப்ரம் ஆல் ப்ராசிக்யூஷன் அண்ட் பர்சிக்யூஷன், கம்ப்ளீட் ப்ரொடெக்ஷன், இதெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்க. அதே மாதிரி நாமளும் வேற எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிடக்கூடாது. இதெல்லாம் வந்து இன்டர்நேஷனல் நார்ம்ஸ். இதை நாம வந்து கடைபிடிச்சாகணும். அதனால நம்முடைய பக்தர்கள், சீடர்கள் அரசாங்கத்தினுடைய பாகமா இருக்கவங்க, முக்கியமா கைலாயத்தோட அரசாங்கத்தோட பாகமா இருக்கிற தூதர்கள், இணைய செய்தி தொடர்பாளர்கள், மற்ற செய்தி தொடர்பாளர்கள் தயவு செஞ்சு இதெல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க.
எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரம் சம்பந்தப்பட்ட செய்திகள்லையும் நாம தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது. நாம வேட்டிக்கன் மாதிரி ஒரு நாடு. வேட்டிக்கனுக்கு அவங்களுக்கு டெரிட்டரி இருக்க மாதிரி நமக்கும் ஒரு சின்ன டெரிட்டரி இருக்கு. ஆனா வேட்டிக்கன் கிறிஸ்தவர்களுக்கு ஏதாவது பிரச்சனைனா மட்டும்தான் குரல் கொடுப்பாங்களே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களையும் தலையிட மாட்டாங்க. நாமளும் அதே மாதிரி ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற அநீதி, மனித உரிமை மீறல்கள், ஹிந்துக்களுக்கு இழைக்கப்படுகிற பிரச்சனை, அது பாகிஸ்தானோ இல்ல பங்களாதேஷோ இல்ல எந்த நாடா இருந்தாலும், இந்துக்கள் மீது தாக்குதல் நடத்தப்பட்டால், எந்த நாடா இருந்தாலும் ஹிந்துக்களுக்கு அநீதி இழைக்கப்பட்டால், மனித உரிமை மீறல்கள் நடத்தப்பட்டால், அதை பத்தி தான் நாம பேசுறது நமக்கு உரிமை இருக்கே தவிர எந்த நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்களை பற்றியும் நாம பேசக்கூடாது, சொல்லக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது, தலையிடக்கூடாது. இப்ப ரீசெண்டா யாரோ ஒருத்தர் நான் எப்பவோ சென்னை வெள்ளத்தை பத்தி பேசின வீடியோவை எடுத்து ஒட்டி வெட்டி அது கூட்டல், கழித்தல், நீட்டல், பெருக்கல், வகுத்தல், ஒட்டல், அழித்தல், இதையே தொழிலா வச்சிருக்கவங்க அந்த மாதிரி என்னவோ ஆல்டர்லாம் பண்ணி பப்ளிஷ் பண்ணி வச்சிருக்காங்க. அதுக்கு எந்த விதத்திலையும் நாம் பொறுப்பு இல்லை. ட்ரோல் பண்றவங்க என்ன வேணா பண்ணிட்டு போட்டோம், அதை பத்தி நமக்கு கவலை இல்லை. அவங்க போடுறதுக்கு நாம ரெஸ்பான்சிபிள் கிடையாது. ஆனா நம்ம பக்தர்கள் நம்முடைய அபிஷியல் சேனல்ஸ்ல இது மாதிரியான விஷயங்களை ப்ரமோட் பண்ணக்கூடாது. நாம வேறு நாடுகளுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் தலையிடக்கூடாது, கருத்து சொல்லக்கூடாது. அபா பக்த கோடிகளா, நானே இப்பத்தான் படாத பாடுபட்டு ஒரு 10 பேர் கைய கால பிடிச்சி பிச்சை எடுத்து, ஐயா ஏதாவது ஒரு சின்ன நிலம் இருந்தா போடுங்கய்யா, நான் இந்துக்களுக்காக ஒரு நாடு பண்ணணும்னு சொல்லி வாங்கி அதையெல்லாம் ஏதோ ஒரு சின்ன நாடாக்கி பால் காய்ச்சி இருக்குங்கய்யா. நீங்க அந்த பால்ல பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசமா மாத்தலைனா கூட பரவாயில்ல, பால்டாயில ஊத்தி பாயசனாக்கிட்டு போயிடாதீங்கடா பக்த கோடிகளா. நம்மளே கொஞ்சம் நிம்மதியா வாழ விடுங்க. இதுல என்னோட வெளியுறவுத்துறை அமைச்சர் வேற சாமி, என்னுடைய அமைச்சரவை கூட்டத்தை எல்லாம் வீடியோ எடுத்து வெளியிடணும்னு பார்த்துட்டு இருக்கேன். கூடிய சீக்கிரம் வெளியிடு சாமி. நமக்கு வேற வேற இடத்துல துண்டு துண்டா லேண்டு கொடுத்துருக்காங்களே, இதையெல்லாம் ஒன்னா ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு நாடா நாம நம்மளை அறிமுகப்படுத்திக்கிறதுக்கு என்ன ஸ்ட்ராட்டஜி பண்ணணும் சாமி? நான் என் லைஃப்ல எனக்கு இருக்கிற ஒரே ஸ்டிச்சிங் எக்ஸ்பீரியன்ஸு கீஞ்சி போன சோமனத்தையும் கோமணத்தையும் கோடி ஊசி வச்சு ஸ்டிச் பண்ணது மட்டும்தான்யா. எனக்கு என்னடா தெரியும்? சரி இரு, மீனாட்சியே கேட்டு வரேன்னு சொல்லி கண்ணை மூடி சமாதிக்கு போய் அம்மாட்டியே கேட்டேன், மீனாட்சிகிட்ட, தாயே இதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது? அந்த அம்மா ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி கொடுத்தா, அதுபடி இப்போத்தான் எல்லாத்தையும் ஸ்டிச் பண்ணி, அது ஏதோ இண்டிபெண்ட் ஏர் ரூட்டு சி ரூட்டெல்லாம் இருக்கான், அது மாதிரி அந்த அம்மா சொன்ன ஸ்ட்ராட்டஜி படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அதெல்லாம் முடிஞ்ச உடனே எந்த இடம்னு சொல்கிறேன்பா, அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையாக இருந்து. நான் காய்ச்சி இருக்கிற பாலில் குடி போகிறதுக்கு முன்னாடி கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா. பாலில் பனங்கள் கண்டையும் பாதாமையும் அள்ளி போட்டு பாயாசம் ஆக்கலைனாலும் பால்டாயில ஊற்றி பாயசனாக்கிட்டு போயிடாதீங்கப்பா. கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க பக்த கோடிகளே. ட்ரோல் பண்றவங்க நம்மளை கண்டாலே காண்டாவது, அதனால எதையாவது ஒன்றுத்த விஷத்தை வாந்தி எடுக்கணும்னு நினைக்கிறேங்க. நீங்க கவலையே படாதீங்க, உங்களுக்கு தான் நான் நிறைய மெட்டீரியல் கொடுத்துருக்கேன்ல.
நீங்கள் என் சத்சங்கம் 20,000 மணி நேரம் பேசியிருக்கேன். அது எல்லாத்தையும் யூடியூப்ல போட்டு வச்சிருக்கோம். மீதி இன்னும் வந்துகிட்டே இருக்கு வேற. அதில் எந்த ஒரு சத்சங்கத்தை எடுத்து ஒரு லைனை எடிட் பண்ணீங்கனாலும் போதும். அதை அப்படியே அர்த்தத்தை மாற்றி ஒரு இந்த மியூசிக்கை போட்டு 1-2 இதை போட்டிங்கன்னா நீங்கள் சிம்பிளாக ஒன்றும் ஹார்ட் ஒர்க்லாம் பண்ண வேண்டாங்க. என்ன ட்ரோல் பண்ணுற வீடியோ பண்ணுறதுக்கு நீங்கள் ஹார்ட் ஒர்க்கே பண்ண வேண்டாங்க. உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸு, கமெண்ட்ஸு, ஷேரு தானே. என் சத் சங்கத்தில் ஏதாவது ஒரு லைனை கட் பண்ணிங்கன்னா போதுங்க, உடனே உங்களுக்கு அதை அழகாக காமெடியாக ப்ரெசென்ட் பண்ணிட முடியுங்கய்யா. அந்த மாதிரி பண்ணிட்டு ஜாலியாக இருங்களேங்க. நான் வேணா நான் சொல்கிறேன், நான் உங்களை எப்பயாவது ஏதாவது வம்பு பண்ணுறேன்னா உங்களுக்கு தேவை லைக்ஸு, கமெண்ட்ஸு, அப்படியே ஜாலியாக இருங்க. ஆக்சுவலாக என் செக்ரட்டரி எங்கிட்ட எடுத்து வந்து காட்டுவாங்க, சாமி பாருங்க பாருங்க, உங்களை மாதிரியே வேஷம் போட்டுட்டு உங்களை எவ்வளோ அசிங்கமாக திட்டுறாங்க பாருங்க, அபியூஸ் பண்ணுறாங்க பாருங்க. பயங்கர கோபத்தோடு எடுத்து வந்து இந்த பிள்ளைங்க காட்டுவாளுங்க. நான் சொல்லுவேன், கண்ணே கொஞ்சம் பொறுமையாக யோசி. இப்போ அவங்களுக்கு என்ன வேணும்? என்ன மாதிரியே வேஷம் போட்டு ட்ரெஸ் பண்ணி, அது அந்த காமெடி ஷோ மாதிரி, இல்லை காமெடின்றதை விட மோர் பாய்சன் கொட்டுறது, விஷத்தை கக்கிறது, ஹேட் ஸ்பீச், அதை பண்ணுறதுனால லைக்ஸு, கமெண்ட்ஸு, ஷேர் வரும். அதுக்காக பண்ணுறாங்க. நான் இதை எப்படி பார்க்குறேன்னா, என்ன மாதிரியே அவங்க வேஷம் போட்டாவணும்னா திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு ஜட்டாமகுடம் தாங்கி திருமூலவர்க்க வேடம் போட்டுட்டாவணும், காவி போத்தி. அப்பா ஆகமத்தில் பெருமான் என்ன சொல்றாரு தெரியுமா? நீ எத்தனை பேரை திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சாலும் அந்த புண்ணியம் உனக்குன்னு சொல்றாரு. பாரு, நான் பாரு, தீட்சை கொடுத்து பல லட்சம் பேரையும் திருநீர் பூசி ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சிருக்கேன். என் எதிரிகளை கூட, என்னை வெறுப்பவர்கள் கூட என்னை அபியூஸ் பண்ணி ஆகணும்னா ஜீன்ஸ் எல்லாம் போட்டால் வேலைக்காகாது, ஜிப்பா போட்டால் வேலைக்காகாது, வேற மாடர்ன் டே ட்ரெஸ் எல்லாம் போட்டால் வேலைக்காகாது. என்னை அபியூஸ் பண்ணணும்னு நினைச்சா கூட, என்ன மாதிரியே இமிட்டேட் பண்ணணும்னா கூட என்ன பண்ணி ஆகணும்? திருநீர் பூசி குங்குமம் வச்சு ஜடை வச்சு ருத்ராட்சம் போட்டு திருமூலவர்க்க வேடம் தாங்கி ஆகணும். அந்த புண்ணியம் எனக்கப்பா. இதுல பாத்தீங்கன்னா 90% மேல கிரிப்டோ கிறிஸ்டின்ஸ் தான். இவங்க ஜென்மத்துல ஒரு தரம் கூட இந்த திருமூலவர்க்க வேடத்தை தொட்டிருக்க மாட்டாங்க. அந்த மாதிரி ஆளுங்களை கூட திருமூலவர்க்க வேடம் போட வச்ச புண்ணியம் எனக்கப்பா. அவங்க அக்கௌண்ட்ஸ் என்ன, லைக்ஸ், கமெண்ட்ஸ், ஷேர் வேணும், அதுல துட்டு வரணும், அதான் அவங்களுடைய பர்பஸ். ஏன் பர்பஸ் என்ன? எத்தனை பேரை திருமூலவர்க்க வேடம் அணிய வச்சு திருநீர் பூசி குங்குமம் பூச வச்சு ருத்ராட்சம் போட வச்சு ஜடை தாங்க வச்சனும், அந்த புண்ணியம் மொத்தமும் என் அக்கௌண்ட்ஸ்ல கைலாசத்துல ஏறுது. உன் அக்கௌண்ட் உனக்கு, என் அக்கௌண்ட் எனக்கு. போ. நான் இப்படித்தாங்கய்யா இதை பார்க்கறேன். நான் இதை சொன்ன உடனே அந்த பிள்ளை ஆடி போயிட்டா. சாமி, இதை இப்படியெல்லாம் பார்க்க முடியுமா? நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க. அதுக்குத்தான் இந்த பெரிய புராணம் எல்லாம் படிக்கணுங்க. நம்முடைய சாஸ்திரங்களை படிச்சோம்னாலே, முக்கியமா இந்த புராணங்கள் அதை படிச்சோம்னாலே, இந்த மாதிரி பிராக்டிக்கல் சூழல்கள்ல எல்லாம் எப்படி நாம எதையும் அணுகுவதுங்கிற ஒரு நிம்மதியான உணர்வு வந்துருங்கய்யா. நல்லா கேளுங்க, இன்னொரு நடந்த நிகழ்ச்சி சொல்றேன். என்னுடைய பர்சனல் லைஃப்ல பாத்தீங்கன்னா, நான் சரியான மரபு சைவ வாழ்க்கை. பொதுவெளியில தான் வேதாந்தம் எல்லாம். தனி வாழ்க்கையில பாத்தீங்கன்னா மரபு சைவ வாழ்க்கை. விநாயகரை கும்பிடணும்னா தலையில கொட்டிக்கிட்டு விழுந்து விழுந்து அந்த 3 தோப்புகரணம் போட்டு ஒரு சின்ன பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன். கோயிலுக்கு போறதுக்கு முன்னாடி விநாயகருக்கு 3 சுத்து, அண்ணாமலையாருக்கு 11 சுத்து, அம்பாளுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு லிஸ்ட் பிட்டு பேப்பரே வச்சிருப்பேன். கடைசியில் நவக்கிரகத்தாண்ட வந்து அங்க 9 சுத்து. அது பக்கத்தில் இருக்கிற சித்ராகுப்தன் அந்த அவர்கிட்ட போய்
அந்த ஜன்னல் வழியா நின்று நமஸ்காரம் பண்ணணும், கொடி மரத்து முன்னாடி வந்து விழுந்து கும்பிடணும். என் பர்சனல் லைஃப்ல மரபு சைவ வாழ்க்கை இன்னமும். ஏதாவது இந்த ஸ்கிரீன்ல இப்ப இந்த என்னை பத்தி ஏதாவது இந்த ட்ரோல் பண்றாங்க, இந்த வீடியோஸ், இந்த போட்டோஸ், இல்ல ஏதாவது இந்த மாதிரி என்ன நியூஸ், என் ரிலேட்டட் நியூஸ் எல்லாம் என் பிள்ளைங்க எடுத்துட்டு வந்து கலெக்ட் பண்ணி எனக்கு காட்டுவாங்க. எனக்கே உட்காந்து பார்க்கறதுக்கு அவ்வளோ டைம் இல்லை, ஏன்னா லார்ஜ் மெட்டீரியல் இருக்கு, அதை எங்க பார்க்கறது. ஆனா எனக்கு இன்ஃபார்ம் பண்ண வேண்டிய, நான் தெரிஞ்சுக்க வேண்டியதெல்லாம் மட்டும் இவங்க எடுத்து கட் பண்ணி எடுத்துட்டு வந்து காட்டுவாங்க. அந்த மாதிரி காட்டும் பொழுது அந்த ஸ்கிரீன்ல ஒரு அம்பாள் ட்ரெஸ் பண்ண ஒரு சினிமா படத்தோட போஸ்டர். நான் அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். சின்ன வயசுல இருந்து பழக்கம். சாமி படத்து போஸ்டர் ரோட்ல ஒட்டி இருந்தா கூட கும்பிட்டு பழக்கம். அதை பார்த்த உடனே கும்பிட்டேன். என்ன சாமி இதை கும்பிடுறீங்க? இந்த சினிமால உங்களையும் மற்ற இந்து குருமார்களை பத்தி ரொம்ப அவதூறு பண்ணியிருக்காங்க சாமி, இதை போய் கும்பிடுறீங்களே. நான் சொன்ன, கண்ணு, தன்னை கத்தியாலேயே கொன்ற எதிரியை கூட திருமூல வர்க்க வேடம் அணிந்திருந்ததனால், சிவவேடம் தரித்து வந்ததனால் மன்னிச்சு விட்டுருப்பா, கொல்லாதப்பா அப்படின்னு சொன்ன மெய்ப்பொருள் நாயனார் வாழ்ந்த திருக்கோயிலூர் பக்கத்துல பிறந்து வளர்ந்தவம்மா நானு. அவங்க அபியூஸ் பண்ணா அந்த கர்மம் அவங்களுக்கு. ஆனா அவங்க தரித்திருக்கின்ற திருமூல வர்க்க வேடம், தாயார் திருக்கோலம், பராசக்தி திருக்கோலம் கண்டவுடன் வணங்குவது என் தர்மம். அவங்க செய்யணும்னு நினைக்கிறத அவங்க பண்றாங்க, அதுக்காக நான் செய்யணும்னு நினைக்கிறத நான் மாத்த முடியாது. திருமூல வர்க்க வேடம் தரித்திருக்கும் யாராயிருந்தாலும் கண்டவுடன் அவர்கள் பெருமானையும் பராசக்தியையும் என் நினைவிற்குள்ளே மலரச் செய்ததனாலே வணங்குவது என் வழக்கம். ராமகிருஷ்ணர் தோத்தாபுரி வாழ்ந்த அந்த இடத்தை, அந்த பக்கத்து அந்த திசையிலிருந்து யாராவது வருகிறதா சொன்னா கூட அவங்கள வணங்குவாராம். ஆஹா, நீ சொன்ன உடனே என்னுடைய குருவினுடைய நினைவு எனக்கு வந்தது, அதனால் உன்னை வணங்குகிறேன்னு. நல்லா தெரிஞ்சுக்குங்க, எதை பார்த்தாலும் பெருமானுடைய நினைவு ட்ரிகராயி அந்த நினைவின் இனிமையினாலே அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணது கூட பெருமானுக்கு சமமாக கருதி அந்த நபர்களையோ பொருளையோ வணங்குகிற அந்த தன்மைதான் சகஜ சமாதிங்கய்யா. இதான் சகஜ சமாதி. இந்த சகஜ சமாதியே நம்மள நாமளே ஆனந்தமா வச்சிருக்கிறதுக்கான ஒரு பெரிய ஸ்ட்ராட்டஜிங்க. நல்லா தெரிஞ்சுக்கோங்க, வாழ்க்கை மிகப்பெரியது. லூஸ் ஆகாம வாழ்ந்துட்டாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. இப்ப அதுலயும் உலகத்துல நடக்கிற துக்கங்கள், சங்கடங்கள், தொந்தரவுகள், இழுப்புக்கும் எல்லாம் இந்த மனித இனமே கொந்தளிச்சு போய் கிடக்கிற இதுல லூஸ் ஆகாம ஒரு பேலன்ஸ்டான மனிதனா வாழ்ந்து செத்து போயிட்டீங்கனாலே பெரிய விஷயங்கய்யா. அந்த மாதிரி ஒரு லூஸ் ஆகாம வாழறதுக்கு இந்த சகஜ சமாதி பெரிய உதவி. காண்பவை எல்லாம் நமக்குள்ள எரிச்சலையும் வேதனையும் தூண்டி இம்பேலன்ஸ் பண்ணிட்டே இருந்ததுன்னா ஸ்லீப்பிங் டேப்லெட் போட்டாலும் தூக்கம் வராது. காண்பது எல்லாமே பாரதியார் பாடுற மாதிரி, காணும் நிறத்திலெல்லாம் நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலா, காக்கை சிறகினிலே நந்தலாலா உன் கரிய நிறம் தோன்றுதையா நந்தலாலான்ற மாதிரி
பார்க்கும் இடமெல்லாம் எல்லாமே பெருமானுடைய நினைவு, தாயாருடைய நினைவை நமக்குள்ள ட்ரிகர் பண்ணி, அந்த நினைவை ட்ரிகர் பண்ணதுக்காக அந்த பார்க்கின்ற யாரை பார்க்கிறோமோ அந்த நபர்கள் பொருட்கள் மேலையெல்லாம் ஒரு அன்பும் நட்பும் இனிமையும் சரணாகதியும் இருந்ததுன்னா இதுதான் சகஜ சமாதி வாழ்க்கைங்கய்யா. இதை விட வேற என்ன வேணும்? சொல்ல வந்த இந்த சில கருத்துக்களை சொல்லிடுறேன், கேட்டுக்கோங்க. நம்முடைய பக்தர்கள், அட்லீஸ்ட் நம்முடைய பக்தர்கள், அன்பர்கள், கைலாசத்தோட கவர்மெண்ட் சார்ந்தவர்கள் எல்லாம் புரிஞ்சுக்கோங்க. சில பேர் முக்கியமா இந்த அக்ஷய் ஸ்ரீராம்லாம் எப்ப பார்த்தாலும் மெசேஜ் போட்டு கடைஞ்சிக்கிட்டே இருக்கீங்க. பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டோமா என்ன நோண்டி நோண்டி பார்க்கறது. செமி சாவரின் லேண்டா இருந்தா பாஸ்போர்ட் இஷ்யூ பண்ண முடியாது, சாவரின் லேண்டா இருந்தா தான் இஷ்யூ பண்ண முடியும். அப்பா, இந்த எல்லா கேள்விக்கும் காலம் வரும்போது விடையளிக்கின்றேன். நான் சொன்ன மாதிரி இப்பதான் ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்துல சாவரின் லேண்டு பரமசிவன் அருளி இருக்காரு. அதை ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம். உதாரணத்துக்கு ரிசர்வ் பேங்க்கு ஒரு நாடு பர்மிஷன் கொடுத்துருக்காங்க. ஆனால் அந்த நாட்டில் சாவரின் லேண்ட் நமக்கு இல்லை. வேற ஒரு நாடு ஒரு சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்காங்க. அந்த நாட்டில் இன்னும் கட்டடங்கள் கட்டலை. அந்த பேங்கை ஆரம்பிச்சு நடத்துற அளவுக்கு கட்டடங்கள் இல்லை. இப்போதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். சாவரின் லேண்டு கொடுத்துருக்கிற இடத்துல இப்போதான் கட்டிட்டு இருக்கிறோம். ஸோ கட்டடங்கள் கட்டி அந்த இடத்துக்கு இந்த பேங்கை மூவ் பண்ணி இந்த மாதிரி பல இடங்கள்ல போட்ட பிச்சையை ஒன்னா சேர்த்து ஸ்டிச் பண்ணி ஒரு நாடுங்கிற வடிவத்துக்கு இப்பதான் எடுத்துட்டு வந்துட்டு இருக்கோங்க. வந்த உடனே அனௌன்ஸ் பண்றேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. பெருமான் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே கைலாயம் மலர்ந்து விட்டது. கூடிய சீக்கிரம் எந்த இடத்துல அந்த மாதிரி எல்லா டீட்டெயில்ஸ அனௌன்ஸ் பண்றேன். அது வரைக்கும் கொஞ்சம் வெயிட் பண்ணுங்க. அது வரைக்கும் நீங்க மற்ற நாட்டோட உள்நாட்டு விவகாரங்கள் எல்லாம் தலையிடாதீங்க. நான் கொடுத்தனம் போறதுக்குள்ள கும்மி அடிச்சிடாதீங்கப்பா. கொஞ்சம் பொறுமையா இருங்க. அவ்வளவுதான் நான் சொல்ல வரேன். செய்ய வேண்டிய செயல் திருப்பணி, பெரிய திருப்பணி பெருமான் அருளாலே இனிமையா நடந்துட்டு இருக்குது. அது மட்டும் இல்லாம இன்னொரு முக்கியமான விஷயம் கேட்டுக்கோங்க. இப்ப எப்படி வேட்டிக்கன்ல அந்த வேட்டிக்கன் எல்லைக்குள்ள மட்டும்தான் கேனன் லா. ஆனா அவங்களுடைய பிரான்ச் பல இடங்கள்ல இருக்கு இல்லையா, பல நாடுகள்ல மொனாஸ்ட்ரிஸ், சர்ச்சஸ், ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ். அந்த ஸ்கூல்ஸ், காலேஜஸ், சர்ச்சஸ் எல்லாம் அந்தந்த எந்த நாட்டுல இருக்கோ அந்த நாட்டோட லா தான். சில நாடுகள் அவங்க தூதரக உறவுகள் முறைப்படி அங்கீகாரம் வாங்கியிருப்பாங்க. அந்த தூதரகங்களுக்குள்ள கேனன் லா செல்லுபடி ஆகும். அதே மாதிரிதான் நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். டெரிட்டரியும் இருக்கு, சின்ன டெரிட்டரி. ஆனா டெரிட்டரி சார்ந்த நேஷன் மட்டும் கிடையாது. நாம ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். இப்படி வேட்டிக்கன் கிறிஸ்டியன்ஸுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷனும், அந்த மாதிரி நாம கைலாசா இந்துக்களுக்கான ஒரு சிவிலைசேஷனல் நேஷன். ஸோ அதனால் நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க. நமக்கு இந்த எந்த நாடுகள் டெரிட்டரி பிச்சை போட்டிருக்காங்களோ அந்த டெரிட்டரிக்குள்ள மட்டும்தான் நம்முடைய வேத ஆகமம் சார்ந்த கான்ஸ்டிடியூஷனும் மனுதர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸும் செல்லும். அங்க மட்டும்தான் அது பிராக்டிகலி அப்ளிகபிள். மற்ற எந்தெந்த ஆசிரமங்கள், கோவில்கள், மடங்கள், ஆதீனங்கள், யூனிவர்சிட்டிஸ்லாம் நடத்துறோமோ அந்தந்த நாட்டோட விதிப்படிதான் அது நடக்கும். உதாரணத்துக்கு ஆஸ்திரேலியால நம்ம கோவில் நடத்துறோம்னா அந்த ஆஸ்திரேலியா விதிக்கு கட்டுப்பட்டு தான் நடக்கும். ஆனா சில நாடுகள்ல தூதரக அங்கீகாரம் வாங்கியிருக்கும், டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப். அந்த எம்பசிக்குள்ள நம்முடைய நாட்டினுடைய ரூல்ஸ், விதிமுறைகள் செல்லும் அந்த எம்பசி பர்பஸுக்காக. ஸோ அதனால இது எல்லாத்தையும் புரிஞ்சுக்கிட்டு இதன்படி செயல்படுமாறு தயவு செஞ்சு உங்களை கேட்டுக்கிறேன். அதே மாதிரி இந்த கைலாசத்துக்கு நமக்கு சில நாடுகள் ஒரு சின்ன நிலம் பிச்சையா போட்டிருக்காங்கன்னு சொன்ன அந்த நிலத்திற்குள்ளே கூட நம்முடைய அந்த சட்டம், வேத ஆகமங்கள்
கான்ஸ்டிடியூஷனா, அப்புறம் மனுதர்ம சாஸ்திரம் சார்ந்த தர்மசாஸ்திரங்கள் தான் ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸா வச்சிருக்கோம். அங்கேயும் கூட யுனைடெட் நேஷன்ஸோட பாலிசிஸ் இருக்கு. இந்த கிரைம்ஸ் அகெயின்ஸ்ட் ஹியூமனிட்டி இந்த மாதிரிலாம் லிஸ்ட் வச்சிருக்காங்க. அந்த மாதிரியான பெருங்குற்றங்களுக்கு சட்ட ரீதியான என்ன செய்ய வேண்டுமோ அது மாதிரியான செயல்பாடுகள், யாராவது அந்த மாதிரி பெருங்குற்றங்கள், உதாரணத்துக்கு கொலை, கற்பழிப்பு போன்ற ஹியூமனிட்டிக்கு அகெயின்ஸ்டான பெருங்குற்றங்களை அந்த எல்லைக்குள் இழைத்தால் அந்த மனுநீதி தர்மசாஸ்திரத்தின்படி, ஹிந்து லா படி என்ன செய்யணுமோ அது செய்யப்பட்டாக வேண்டும். மற்ற எந்த குற்றமாயிருந்தாலும் ஆகமத்துல பிராயஷ்சித்த விதின்னு இருக்கு. அதாவது இத்தனை முறை தியானம் பண்ணணும், இத்தனை முறை ஜபம் பண்ணணும், இத்தனை முறை யாகம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நம்மை நாமே புனரமைத்துக் கொள்வதற்காக, உங்களை நீங்களே புனரமைத்துக் கொள்வதற்கான வழி, ஆன்மீக வழி மட்டும் காட்டப்படும். ஸோ அதனால இந்த யுனைடெட் நேஷன்ஸ் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், அவங்களுடைய பாலிசிஸ், அவங்களுடைய பிரின்சிபிள்ஸ், அவங்களுடைய ஃபண்டமெண்டல் கைட்லைன்ஸ், இன்டர்நேஷனல் லா மற்றும் இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் பிராக்டிசஸ் ஆர் அப்ளிகபிள் ஈவன் இன் அவர் டெரிட்டரி. நம்ம டெரிட்டரியில் கூட அந்த இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட் லாஸ் வந்து we are bound by it, அது அப்ளிகபிள். ஸோ அதனால தயவு செய்து இதையெல்லாம் புரிந்து கொண்டு அமைதியோடும் பொறுமையோடும் செயல்படுங்கள். எந்தெந்த நாடுகளில் நமக்கு தூதரக உறவுகள் இருக்கு, எந்தெந்த நாடுகளில் செமி சாவரனிட்டி அட்டானமஸா அந்த ஸ்டேட்டஸோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமாக கொடுத்துருக்காங்க, பிச்சையா போட்டிருக்காங்க, எந்தெந்த நாடுகளில் ஃபுல் சாவரனிட்டியோட ஒரு சின்ன நிலம் தானமாக கொடுத்துருக்காங்க, அதை எப்படி ஸ்டிச் பண்ணிட்டு இருக்கிறோம், இது எல்லாத்தையும் எல்லாம் பொறுமையாக நல்லபடியாக நடந்து முடிந்ததும் சொல்லுகின்றேன். ஆக்சுவலாக வேலை வந்து மிகுந்த வேகத்தோடையே நடந்து கொண்டிருக்கிறது. வேலை பொறுமையாக நடக்கல, பரமசிவன் அருளால் வேகமாகவே நடக்குது. அதெல்லாம் முடிந்த பிறகு சொல்லுகிறேன். அதுக்குள்ள குடுத்தனம் போறதுக்குள்ள கும்மி அரிச்சிட்டு போயிடாதீங்கப்பா, பொறுமையா இருங்கப்பா. அதான் என்னுடைய வேண்டுகோள். நமக்குன்னு ஒன்றுக்கும் மேற்பட்ட இடத்திலே நாடுகள் சாவரின் லேண்ட், ஒரு சின்ன சின்ன நிலம் கொடுத்துருக்கிறதுனால நம்முடைய பாஸ்போர்ட் வந்து செல்லும். எந்தெந்த நாட்டிலலாம் நமக்கு டிப்ளமேட்டிக் ரிலேஷன்ஷிப் சைன் பண்ணிருக்காங்களோ அந்த நாடுகளோடு மட்டும்தான், அந்த நாட்டில் மட்டும்தான் நம்முடைய பாஸ்போர்ட்டும் நம்முடைய கரன்சியும் செல்லும். எல்லா நாடுகளிலும் செல்லாது. இது மாதிரியான விஷயங்கள் எல்லாம் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு அது மாதிரி தான் நம்ம பிஹேவ் பண்ணணும். ஸோ நீங்கள் அஃப்கோர்ஸ் நம்முடைய டெரிட்டரிக்கு வர்றதுக்கு முன்னாடி ப்ரீஃப் பண்ணுவோம். இருந்தாலும் அந்த விசாக்கு அப்ளை பண்ணுறவங்கலாம் ஒரு தடவை நம்முடைய கான்ஸ்டிடியூஷனை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம், ஏற்கனவே நம்ம ஜூரிஸ்ப்ரூடன்ஸையும் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்கோம். அதை கொஞ்சம் படிச்சுக்கோங்க. ஸோ உங்களுக்கு கல்ச்சுரல் ஷாக் இருக்க வேண்டாம், இல்லை சர்ப்ரைஸ் இருக்க வேண்டாம், எனக்கு தெரியலையே அப்படின்னு நீங்கள் நினைக்க வேண்டாம். அதை தெரிஞ்சுக்கோங்க, அவ்வளவுதான். அதே மாதிரி கவர்மெண்ட்டோட பார்ட்டாக இருந்து ஒர்க் பண்ணுற எல்லாரும் இந்த மாதிரியான விஷயங்கள் மொத்தத்தையும் தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கிட்டு வேலை செய்யுங்க. என்ன டிஃபெண்ட் பண்ணுறேன்ற பேர் வழியில், கைலாசத்தின் புகழை பரப்புறன்ற பேர் வழியில், அந்த நோக்கத்தில் உங்கள் நோக்கம் சரியாக இருந்தால் கூட தயவு செய்து உங்கள் செயல்களும் ஐநா சபையினுடைய வழிகாட்டுதல்கள், சட்ட விதிகள், இன்டர்நேஷனல் ஸ்டாண்டர்ட்ஸ்னு ஒன்று இருக்கு, அதன்படி இருக்கும் வகையிலே தயவு செய்து அமைத்துக் கொள்ளுங்கள். வேறு நாட்டினுடைய உள்நாட்டு விவகாரங்களில் நாம் தலையிடக்கூடாது, கமெண்ட் அடிக்கக்கூடாது. ஏன்னா நமக்கு வழங்கப்பட்டிருக்கின்ற சுதந்திரம், சாவரின் லேண்ட் வந்து வியன்னா கன்வென்ஷனுக்கு கட்டுப்பட்டு தான் இந்த ட்ரீட்டி சைன் பண்ணியிருக்கிறதுனால நாமளும் அது மாதிரியான பிஹேவியரோட நடந்துக்க வேண்டிய அவசியம் நமக்கு இருக்கிறது. எப்பவுமே பவர் வரும்போது ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி சேர்ந்து வரும். உரிமைகள் கிடைக்கும் பொழுது கடமைகளும் சேர்ந்து வரும். கடமைகளையும் செஞ்சுக்கணும். அது மட்டும் இல்லாம போர் நடக்கும்போது ஸ்ட்ரகிள் பண்ணும் பொழுதுதான் எதிர்த்து ஊன்னு கத்தி கலாட்டா பண்ணணும். ஏன்னா நம்முடைய தைரியத்தை நமக்கும் நாம உறுதிப்படுத்திக்கணும், நம்ம கூட இருந்து போர் நடத்துறவங்களுக்கும் நாம உறுதிப்படுத்தணும் நாம தைரியமா இருக்கோன்றத. ஜெயிச்சிட்ட பிறகு பணிவா இருக்கிறதான் தலைவனுக்கு அழகு. தாக்கப்படும் பொழுது
தைரியத்தோடு வீரத்தோடு பொங்குதலும், மற்றவர்களுக்கு தைரியத்தை கொடுத்தலும் வீரத்தை கொடுத்தலும், வென்ற பிறகு பணிவோடு இருந்து சுற்றியிருப்பவர்களுக்கும் பணிவை கற்பித்தலும் தான் ஒரு தலைவனுக்கு அழகு. அதுதான் தலைவனுக்கான நீதி. அதனால என்னுடைய பரமசிவன் பேரருளாலே கைலாசத்தினுடைய அரசாங்கத்தின் பாகமாக இருக்கிற உங்க எல்லாருக்கும் சொல்லிடுறேன், நாம் வென்று விட்டோம். பரமசிவன் பேரருளாலே நாம் வெற்றி அடைந்து விட்டோம். இதான் உண்மை, இதான் சத்தியம். அதனால இதுக்கு மேல நமக்கு தேவை பணிவும் அமைதியும் பொறுமையும் எளிமையும். இதுதான் நம்முடைய வாழ்க்கை. இதுக்கு மேல செய்ய வேண்டிய திருப்பணி பெருந்திருப்பணி. பரமசிவனின் பேரருளாலே, மீனாட்சியின் பேரருளாலே 44 வயசு தான் முடியுது. 45வது பிறந்த நாள், அதாவது 45வது அவதார தினம் ஆரம்பிக்குது. 44 வயசு முடிஞ்சு 45க்குள்ள நுழையிறோம். ஜனவரி மாசம் 1978 பிறந்தேன். ஜாதக குறிப்புப்படி நம்முடைய மார்கழி மாசம் சித்திர நட்சத்திரம் கன்னியா ராசி, இதுதான் டாக்குமெண்ட் ஆயிருக்கு. ஹாஸ்பிட்டல்ல அந்த பர்த் சர்டிபிகேட்லாம் கிடைக்கல. அந்த காலத்துல ஹாஸ்பிட்டல்ல பர்த் சர்டிபிகேட் டாக்குமெண்ட்லாம் வச்சிருக்கிறது இல்லை போல இருக்கு. தேடி தேடி பார்த்தோம், கிடைக்கல. ஜாதக குறிப்பு மட்டும்தான் நம்முடைய பரம்பரையா. குடும்ப ஜோதிடர் திருவண்ணாமலை எல்லாமே பரம்பரை தான். கோவில்ல பூ கட்டுறதுல ஆரம்பிச்சு நாதஸ்வரம் வாசிக்கிறவங்கள இருந்து எல்லாமே பரம்பரை. என்னுடைய பாட்டனார் திருமணத்துக்கு நாதஸ்வரம் வாசிச்சவங்களுடைய பையன் தான் என்னுடைய தந்தையார் திருமணத்துக்கு வாசிச்சிருக்காரு. போட்டோகிராஃப் எல்லாம் பார்த்தா தெரியுது. அவருடைய மகன் என்னுடைய அண்ணனோட திருமணத்துக்கு வாசிக்கிறார். அந்த மாதிரி பரம்பரையாக நாதஸ்வரம் வாசிப்பதிலிருந்து ஜோதிடம் கணிப்பதிலிருந்து எல்லாமே திருவண்ணாமலையில பரம்பரை தான். சோ அந்த பரம்பரை ஜோதிடர்களுடைய ஜோதிட குறிப்புப்படி பார்த்தா மார்கழி மாசம் சித்திரை நட்சத்திரம் கன்னியா ராசி 1978ஆம் ஆண்டு ஆரம்பத்துல. அது 1ஆம் தேதியா அல்லது 2ஆம் தேதி இரவான்றது எக்ஸாக்டா நம்மளால சொல்ல முடியல. தாயார் நினைவின்படி 1ஆம் தேதி இரவுன்னு சொல்றாங்க. ஆனா அந்த ஜாதகத்தின் படி கணிச்சு பார்த்தோம்னா 2ஆம் தேதி இரவு தான் சித்திர நட்சத்திரம் வருது. ஸோ நாம இந்து மத கேலண்டர் படி செலிப்ரேட் பண்ணிடுறோம், கொண்டாடிடுறோம். 44 ஆண்டுகள் முடிந்து 45வது ஆண்டு துவங்குகிறது. பரமசிவன் பேரருளாலே, அன்னை மீனாட்சியின் பேரருளாலே அதுக்குள்ளேயே ஒரு நாடே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். கைலாசமே செய்து கொடுத்து விட்டார்கள். அவங்களுடைய அருள் நம்ம மேல இருக்கு. அவங்களுடைய அருள் என்னைக்கு நமக்கு பாதுகாப்பா இருக்கு, துணையா இருக்கு. அதனால நமக்கு தேவை பணிவும் அன்பும் பக்தியும், அவங்க கொடுக்கறதெல்லாம் வாங்கி ஒழுங்கா வேலை செய்யற ஸ்ரத்தையும் தான். அதோட செய்வோம். அவங்க அருள் மேலும் மேலும் பொழியும். மொத்தமா நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரத்தை சொல்லிவிடுகிறேன், கேளுங்க. 2 மணி நேரமா தமிழிலும் ஆங்கிலத்திலும் நான் சொல்ல வந்த செய்தியின் சாரம், பரமசிவ பரம்பொருளோடு இனிமையான சரணாகதி உணர்வை நாம் பெற முயற்சிப்பதே அவன் நினைப்பதனால்தான், அவன் அருளால்தான் அவன் தாள் வணங்குகின்றோம். அவன் தாள் வணங்குவதில் ஏதாவது ஸ்ட்ரகிள் இருந்தா கூட அது நம்ம ஸ்ட்ரகிள் இல்லை, அவருடைய ஸ்ட்ரகிள்னு புரிஞ்சுக்கிட்டு அதுக்கு கோஆபரேட் பண்றதுக்காக கான்சியஸா மேலும் மேலும் சரணாகதியையும் பக்தியையும் வளர்த்து கொள்ள துவங்கினீர்களானால் ஞான பாதை
கடுமையானதாகவும் கொடுமையானதாகவும் இருக்காது, இனிமையானதாக இருக்கும். இதுதான் மொத்த சாரம். நமக்கு எதுவும் லைஃப்ல ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் கிடையாதுங்கய்யா, ஸ்ட்ராட்டஜிலாம் தெரியாதுங்கய்யா. ஒரு படத்துல சொல்லுவாங்க, தொன்னையில வாங்கி தின்னுட்டு திண்ணையில படுத்திருக்கிறவனுக்கு தெனாவட்டு பார்த்தியான்னு. ஆக்சுவலா தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட எனக்கு லக்ஸுரிங்கய்யா. உண்மை என் வாழ்க்கையை சொல்லணும்னா, கரதல பிக்ஷா தருதல வாசம், கை நீட்டினா சோறு, கால் நீட்டினா தூக்கம். தொன்னையும் திண்ணையுமே கூட நமக்கு லக்ஸுரி. தமிழ்ல இன்னொரு பழமொழி சொல்லுவாங்க, லிங்கமே தெய்வம், பொங்கலே பிரசாதம், குளத்துல தண்ணி இல்லைன்னா கம்பமே தண்ணி. லிங்கமே தெய்வம் கும்பிட்டாச்சு, கோயில்ல கொடுக்குற பொங்கலே பிரசாதம் வாங்கி தின்னாச்சு, குளத்துல இறங்கி கை கழுவுறதுக்கு போனா தண்ணி இல்லைன்னா குளத்தங்கரையில் இருக்கிற மண்டபத்துக்கு கம்பமே தண்ணி, கை தொடச்சாச்சு. கை நீட்டின இடத்துல சோறு, கால் நீட்டின இடத்துல தூக்கம். அப்படித்தாங்க நான் வாழ்ந்தேன். நமக்கு ஸ்ட்ராட்டஜி எல்லாம் தெரியாதுங்கய்யா. தெரிஞ்சதெல்லாம் ஒன்னே ஒண்ணுதான், பிரபஞ்சத்துக்கே ஸ்ட்ராட்டஜி போடுற பரமசிவனுடைய பாதம். அதை பற்றினேன். அவர் நடத்துறாரு, அவர் நினைக்கிறபடி வாழறோம், அவ்வளவுதான். மீனாட்சி காலை பிடிச்சிட்டு வாழ்ந்துட்டோம்னா முடிஞ்சு போச்சு. கைலாசத்துல இருந்து வந்தோம், அவர் சொல்ற வேலையை செய்வோம், அவர் காலடிக்க போயிருவோம், அவ்வளவுதான். வாழ்க்கை ரொம்ப சிம்பிள்ங்கய்யா. So with this, I bless you all. Let's all radiate with integrity, authenticity, responsibility, enriching, causing, living Paramadvaitam, Shuddhadvaita Saivam, the state, space, powers, being, superconsciousness, and Kailasa of Paramashiva. Paramashivoham, Om Nithyananda Paramashivoham, the eternal bliss Nithyananda. Thank you. Be blissful. Nithyananda Paramashivoham. Om 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 Nithyananda Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om
Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham.
Paramashivoham. Om Nithyananda 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 Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda
Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda Paramashivoham. Om Nithyananda